Mm. Hi, sir. Hi, study tree. Hi, buddy. Yes. Okay. Let me check whether the Hi, study. The stream health is good. Yes. Hello, everybody. Welcome back. ஒரே நிமிஷம் ஏசி ஆஃப் பண்ணிடுறேன். Yes, welcome back. Yes, here we are with the second lecture of today's Sunday. Yes. அனைவரும் நலமா? நலம் என்று நினைக்கிறேன். Yes. Yes, everybody. Yes, the chapter is going to be electrochemistry. So it's a kind of difficult chapter ன்னு சொல்லுவாங்க. 12th physical it is one of the difficult chapter, but don't worry, முடிச்சிடலாம். Not that difficult. ஓகேவான லெவலில் இருக்கும். ஸோ முடிச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி. ஓகே. எஸ், பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் எப்பவும் போல தான் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம், ஆட்கள் வரட்டும். எஸ், அது வரையும் ஏதாச்சும் இருந்தால் கேளுங்க, பேசுவோம் சும்மா. வாழ்க்கை கதை இருந்தால் சொல்லுங்கள், இல்லை ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கப்பா. Keshav, I hope you guys are ready for sing a song, bro. ஆடாடே, இன்னும் 40 நாளில் நீட்டு ப்ரோ. அப்போ கடைசி 5 நாளில் கால் பண்ணுவல்ல, அப்போ பாடுறேன். எஸ், ஓகே. சொல்லுங்கள், ப்ரிப்ரேஷன்லாம் எப்படி போகுதுன்னு சொல்லுங்கள். இல்லை ஏதாச்சும் ப்ரிப்ரேஷன் சம்மந்தமாக டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, பேசுவோம், வாங்க பழகலாம். நைட்டு கால், சரி ஓகே பண்ணு. ஒரு
11:30 பக்கம் பண்ணுறா. நான் இங்கேருந்து 10:30க்கு முடிச்சு நான் ஹாஸ்டல் போயிறதுக்குள்ளே 11:30 ஆகிடும். ஒரு 11:30 மேலே பண்ணு. எஸ் எஸ் ஹவ் யுவர் ப்ரிப்ரேஷன் ஆர் கோயிங். அப்படியே சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில் ப்ரிப்ரேஷன்லாம் எப்படி போகுது. வாட் இஸ் த அப்டேட் ஆஃப் யுவர் ப்ரிப்ரேஷன்? இல்லை நான் ஏதாச்சும் அட்வைஸ் தரணுமா? இல்லை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? கேளுங்க. சிறிது நேரத்திற்கு மட்டும்தான் இன்டராக்ஷன் இருக்கும். அதற்கு பிறகு வில் கோ டு தி சாப்டர். எஸ் போதும் போதுமா டேய், போலாங்கிட்டு. ஸோ ஓகே, எவனும் கேள்வி கேட்குற மாதிரி தெரில. அப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக சாப்டருக்கு போயிடுவோம். ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணிட்டு. ஸோ ஜஸ்ட் புட் அ தம்ஸ் அப். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப்பை போடுங்க. அப்படி ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்குனாலும் கேளுங்க. ஆஸ்க் யுவர் queries. And if not, if you are ready for the lecture, just put the thumbs up in the comments. Yes. Okay. Just ஒரு thumbs up போடுங்க so that we can start today's class. So start பண்ணோன்னா just give a thumbs up in the comments. Thumbs up buddy. Start பண்ணோன்னா just give me a thumbs up. ஹேர் கட் பண்ணலாமா வேணாமா, இல்லை அப்படியே விட்டுறவா? நல்லா தான் இருக்கு. கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பாய்ஸ். சைலண்ட்டாக இருக்குது. ஆரம்பிக்கலாமா வேண்டாமா, இல்லை இன்னும் சிறிது நேரம் மௌனம் காத்திருப்போமா? ஓகே பாய். எஸ் ஸோ என்னடா கமெண்ட்ஸில் எவனுமே ஆக்டிவாகவே இருக்க மாட்டேறீங்க. பார்க்குறவங்க எல்லாம் ஒருத்த மட்டும்தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஃபஸ்ட்டுப்பா கமெண்ட்ஸில் சொன்னால் தானே கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும். ஸோ கீப் யுவர் செல்ஃப் ஆக்டிவ் இன் த காமெண்ட் செக்ஷன்ஸ். ஹாய் அண்ணா, நாளைக்கு மேக்ஸ் போர்டு எக்ஸாம். தலைவா சச்சின், நல்லா எழுது தலைவா. நாளைக்கு முடிச்சுட்டு வா, அப்புறம் லெக்சர் பாரு. இப்போ பாருன்னு ஒன்று நான் சொன்னேன்னா என்னோட ஒரு மனசாட்சி இல்லாதவன் எவனும் இல்லை. சார் நீ போய் மேக்ஸ் கோ ரிவைஸ் மேக்ஸ், ரிவைஸ் ஆல் தி ஃபார்முலாஸ். எஸ் ஓகே, வில் ஸ்டார்ட். எஸ் வில் ஸ்டார்ட். எஸ் without wasting further time, let us start today's class. Yes.
Yes, now the class is electrochemistry. Yes, if you ask me which is the toughest physical chemistry chapter in 12th as well as 11th, I say in 11th it is ionic equilibrium and thermodynamics, and in 12th, if you ask me, I would say electrochemistry. If you just remember by heart the formula, but when you understand and study this chapter, is a really beautiful chapter. And today I'll teach you how to understand this chapter. I'll teach you how. So okay, electrochemistry. Yes, after seeing the lectures, do solve the practice worksheet, and end end of your preparation test series will be released. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல என்ரோல் ஆகிக்கோங்க அண்ட் தென் டெஸ்ட் சீரீஸ் சால்வ் பண்ணுங்கள். கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் எப்பா முடிஞ்சுப்பா. கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் இஸ் ஓவர். இப்போ முடிச்சுட்டு பிரேக் எடுத்துகிட்டு இப்போ வி ஆர் ஸ்டார்டிங் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி. கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் முடித்தேன். ப்ரீவியஸ் வீடியோ வாஸ் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ். எஸ் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, எஸ் எஸ்என்ஜி டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்துருச்சு. ஜஸ்ட் என்ரோல் பண்ணுங்கள். Once the exams are near, we'll solve top 300 questions in chemistry, and அதை தாண்டி கொஷின் வராத மாதிரி நான் கொஷின் பிக் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த 300 கொஷின் அந்த வீடியோ மட்டும் மறக்காமல் பாருங்கள். இது பார்க்குறீங்களோ, இது படிச்சிருந்தீங்க, நீங்கள் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் ஆல்ரெடி ஸ்ட்ராங்னா, ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. அப்படி இல்லைனா ரிவிஷன் மாதிரி வேணும்னாலும் பாருங்கள். ஸோ இஃப் யூ ஆர் வெல் ப்ரிப்பேர்டு, டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் ஹியர். ஆர் உனக்கு ரிவைஸ் பண்ணோன்னா, ஐ சஜஸ்ட் யூ டு see this video. எஸ் ஓகே. ஸோ இது பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ, அந்த டாப் 300 கொஷின் ஒன்று ஒரு வீடியோ வரும். ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் தட் ப்ளீஸ். ஓகே, வில் ஸ்டார்ட் டுடேஸ் கிளாஸ் electrochemistry. So I always start the lecture by telling you what is the chapter name means. That is my way of teaching you, right? You must have seen. So what is electrochemistry? It deals with interaction between electricity and a chemical reaction. Electricity and a chemical reaction So in electrochemistry, we are going to see how electrical energy is used to do a chemical reaction, how a chemical reaction can produce electricity. There are two things we are going to see: how electricity can be used to do a chemical reaction, or how a chemical reaction produce electricity. Okay va? So motta rendu irukku. First we will see how chemical reaction produces electricity, that is electrochemical cell. And second part of the lecture is how an electricity can be used to produce a chemical reaction, that is electrolysis. Okay, two most thing. This chapter we are going to divide into two part. First part we are going to see is electrochemical reaction. First of all, what is a electrochemical reaction? Simple. It is a spontaneous reaction which produce electricity. So it is a spontaneous reaction which produce electricity. Okay va? So what is a electrochemical cell? So electrochemical reaction is a spontaneous reaction which produces electricity. Okay, this is the introduction. First we have seen what is electrochemistry. This chapter deals with interaction between electricity and a chemical reaction. So in this we will see how electrical energy is used to do a chemical reaction, or how a chemical reaction produces electricity. So if we divide this chapter into two parts, one is how a chemical reaction produces electricity, that is electrochemical cell, and how electricity can be used to do a chemical reaction, that is electrolysis. So first we'll see electrochemical cell. Okay va? Electrochemical
electrochemical cell. ஓகேவா? Electrochemical cell, also called galvanic cell, or voltaic cell. So there are different names for it. So electrochemical cell இன்னொரு பேரு galvanic cell or voltaic cell. Okay, these are cells or device which convert chemical energy into electrical energy. Chemical energy into electrical energy. Okay, so these are the cells which or device which convert electrical energy into chemical. So என்ன நடக்கும்னா within cell certain chemical reaction occur. இப்போ ஒரு செல் இருக்கு எலக்ட்ரோகெமிக், அதுக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட ரியாக்ஷன் நடக்கும். அந்த ரியாக்ஷன் மூலியமா வர எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகும். தட் இஸ் வாட் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல் டஸ். Within electrochemical cell there occurs a reaction. So the energy released during that reaction is converted into electrical reaction. Okay va? Okay, so we first will see what is a construction. So as I said, a cell or a battery contain two electrodes or two part. One is anode and other is cathode. Okay va? Anode in battery or cell is negatively charged and cathode in a cell is positively charged. இது அப்படியே உல்டா ஆயிடும் எதில் எலக்ட்ராலிசிஸில். ஸோ பே அட்டென்ஷன். anode in a battery is negatively charged and cathode in a battery is positively charged. Okay, fine. Yeah, there we go. So anode is also called oxidation half cell. Okay va? And cathode is called reduction half cell. Okay va? Reduction half cell. Okay, revise. A cell is made up of two half cell. One half cell is anode, other is cathode. Anode is negatively charged and cathode is positively charged in a cell. Okay va? Cell மட்டும்தான். அதே எலக்ட்ராலிசிஸில் change ஆகும். So be careful. Anode is negatively charged and cathode is positively charged in a cell. And anode என்ன நடக்கும்? Oxidation takes place in anode and reduction takes place at cathode. In a electrochemical cell, oxidation takes place at anode and reduction takes place in cathode. I'll write it. Oxidation takes place in anode and reduction at cathode, and reduction takes place at cathode. So அதனால தான் anode is called oxidation of cell and cathode is called as reduction half cell. Anode is called as oxidation half cell. Okay, first we'll construct a electrochemical cell. Okay, first it contain anode and cathode. Okay, இப்போ anodeல என்ன இருக்குன்னா we have a zinc solution, zinc plus 2 solution, and at cathode you have copper plus 2 solution like zinc chloride or copper chloride, anything which contains Zn plus 2 ion and copper ion. Okay, and we have a zinc rod immersed. This is zinc rod immersed in a zinc plus 2 solution is anode, and copper rod immersed in copper plus 2 solution, copper rod, this act as cathode, and it is connected by a wire. இதில் வந்து கேல்வனோமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணி கரண்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இது ஒரு சர்க்கிட். அண்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஆனோடுக்கு கேத்தோடுக்கு இடையில நம்ம ஒரு டியூப் வைக்கிறோம். ஓகேவா? இந்த டியூப் தான் இட் இஸ் கால்டு சால்ட் பிரிட்ஜ். ஓகேவா?
சால்ட் பிரிட்ஜ். யூஸ் ஆஃப் சால்ட் பிரிட்ஜ் நான் என்ன ஏதுன்னு சொல்கிறேன். ஓகே 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 பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஜிங்க் சொல்யூஷனில் ஜிங்க் ராடு பிளேஸ் பண்ணியிருக்கு ஆனோடில். காப்பர் +2 சொல்யூஷனில் காப்பர் ராட் இமர்ஸ் ஆகிருக்கு கேத்தோடில், விச் இஸ் கனெக்டட் டு அ கால்வனோமீட்டர். ஆனோடில் வேறு சொல்யூஷன் கூட வைக்கலாம், பட் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டெல்லிங் யூ. I am constructing so example, one famous example for electrochemical cell is Daniel cell. So on the Daniel cell oda anode vandu zinc rod in zinc +2 solution and copper rod in copper +2 solution. Na yen copper edutha anode zinc edutana, I am constructing an Daniel cell which is an example of electrochemical cell. Okay va? Okay. So as I told you, oxidation half cell or an anode. Anode la enna nadakum? I told you oxidation takes place. So oxidation enna, zinc rod la irukra zinc metal ion Zn+2 solution la poidum and it releases 2 electron. Okay, this occurs at anode. And reduction half cell, that is at cathode, anga enna nadakum sonna, reduction takes place. Copper +2 solution la irukradhu 2 electrons gain பண்ணி காப்பர் ராடில் போய் மெட்டல் மாதிரி ஒட்டிக்கும். ஓகேவா? அப்போது ஆனோடில் இருக்கிற எலக்ட்ரோடோட வெயிட் கம்மியாயிட்டே போகும். புரியுதா? ஏன்னா Zn ஆட்டம் மெட்டலில் இருக்கிறது 2 எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணி சொல்யூஷனில் Zn+2 வருது அண்ட் 2 எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகுது. கேத்தோடில் எலக்ட்ரோடோட வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அது எப்படி? ஏன்னா காப்பர் +2 சொல்யூஷனில் இருக்கிறது 2 எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி காப்பர் ஆட்டமாக போய் மெட்டலில் ஸ்டிக் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங். இப்போ இந்த 2 எலக்ட்ரான் இதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆனது எப்படி கேத்தோடுக்கு போச்சுன்னா வயா எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட். ஸோ இங்கே பாரு, இங்கே இருக்கா எலக்ட்ரான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட் வழியாக ஆனோடு டு கேத்தோடு போகும். எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆனோடு டு கேத்தோடு வயா எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட். அப்போ கரண்டோட டைரக்ஷன் என்ன? ஆப்போசிட். தென் கரண்ட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் cathode to anode via external circuit. ஸோ புரியுதா? ஸோ ஆனோடில் ரிலீஸ் ஆன ஜிங்க்லேருந்து ரிலீஸ் ஆன எலக்ட்ரான் அப்படியே ஒயர் வழியாக கேத்தோடுக்கு வருது. அது வந்து அப்படியே காப்பர் +2 அந்த எலக்ட்ரானை அப்சார்ப் பண்ணி காப்பர் ஆட்டமாக மாறுது. ஸோ எலக்ட்ரானோட டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஆனோடு டு கேத்தோடு வயா எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட் எலக்ட்ரானோட டைரக்ஷன்னா, கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் கேத்தோடு டு ஆனோடு வயா எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட். ஓகேவா? ஃபுல் கான்செப்சுவலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா? ஓகேவா? Is it clear? புரிஞ்சா? Is it clear? I hope you must have understand. So full conceptual நான் சொல்லிட்டேன் என்ன நடக்குது inch by inch. Now there is another thing. The potential developed at surface of anode. இப்போ ஆனோடோட சர்ஃபேஸில் ஒரு பொட்டென்ஷியல் டெவலப் ஆகிருக்கும். தட் இஸ் ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல். ஓகேவா? இப்போ ஆனோடோட சர்ஃபேஸில் ஒரு பொட்டென்ஷியல் டெவலப் ஆகிருக்கும். அது பேர் ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல். ஏன்னா ஆனோடில் ஆக்சிடேஷன் நடக்குது. ஸோ ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் விச் இஸ் பொட்டென்ஷியலை நம்ம ஈன்னு தான் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக சொல்லுவோம். ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் எப்படி பண்ணுவோம்? ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஜிங்க்லேருந்து ஜிங்க் +2 ஆகுது. திஸ் இஸ் த டினோட்டேஷன் ஆஃப் oxidation potential of the anode. The potential developed at surface of cathode is reduction potential. ஏன்னா கேத்தோடில் ரிடக்ஷன் நடக்குது. ஸோ த பொட்டென்ஷியல் டெவலப்டு அட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கேத்தோட் இஸ் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் which is
reduction how? Copper plus 2 to copper, okay va? This is reduction, okay va? So the potential developed at the surface of anode, இப்போ செல்லில் 2 half cell இருக்கு. ஸோ ஆனோடில் ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்கும் பார்த்தியா, சர்ஃபேஸ் ஆஃப் half cell ஆஃப் ஆனோடில் ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்கும், தட் இஸ் ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல். ஏன்னா ஆனோடில் ஆக்சிடேஷன் நடக்குது. அண்ட் த பொட்டென்ஷியல் டெவலப்டு அட் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கேத்தோட் இஸ் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் பிகாஸ் ரிடக்ஷன் அக்கர் அட் தி கேத்தோட். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் டில் நவ். இதுவரையும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன், கிறிஸ்டல் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போது சால்ட் பிரிட்ஜுன்னு ஒன்று சொன்னேன். இந்த சால்ட் பிரிட்ஜு என்ன, அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? சால்ட் பிரிட்ஜுக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சால்ட் இருக்கும், ஓகேவா? பேர்லே இருக்குது சால்ட் பிரிட்ஜ். உள்ளே ஃபுல்லாக சால்ட் இருக்கும், ஓகேவா? ஓகே, அது என்ன ஏதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ யூஸ் ஆஃப் சால்ட் பிரிட்ஜ், யூஸ் ஆஃப் சால்ட் பிரிட்ஜ் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். இது அப்படியே தியரி டைப்பில் கேட்டுருவாங்க. ஓகே, so it contain, so salt bridge la enna irukum, it contain salt like NaCl, KCl, KNO3, ammonium chloride, ammonium nitrate and sodium nitrate etc. இந்த மாதிரி சால்ட் இருக்கும். in agar's gel placed in inverted U tube, okay va? In agar gel placed in a inverted U tube, the salt contain ion with equal mobility, ஸோ நம்ம எடுக்க ஈக்குவல் மொபிலிட்டி, நம்ம எடுக்க போகிற சால்ட்டில் இருக்கிற கேட்டையானும் ஆனையானுக்கு ஈக்குவல் மொபிலிட்டி இருக்கணும். ஸோ நான் அந்த மாதிரி ஒரு சால்ட்டை யூஸ் பண்ணணும், ஓகேவா? ஸோ இது ஒன்று. இது என்ன பண்ணுது? ஃபர்ஸ்ட் சால்ட் பிரிட்ஜ்னா என்ன? சால்ட் பிரிட்ஜ் இஸ் அ இன்வெர்டட் யூ டியூப். அதில் அகார் ஜெல் இருக்குது. அந்த அகார் ஜெல்லில் வி ஹாவ் சால்ட் லைக் NaCl, KCl, KNO3 ஆர் இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிளில் these salts are there in the salt bridge, and the salt நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற சால்ட்டில் கேட்டையானுக்கு ஆனையானுக்கு ஈக்குவல் மொபிலிட்டி இருக்கணும். தட் இஸ் வாட். ஓகே ஓகே, நவ் another, what is the importance? It complete the external circuit. It complete external circuit. Maintain charge neutrality, okay va? So uses of salt bridge பார்க்குறோம். இப்போ first point என்ன? it completes the external circuit. பாரு, கேத்தோட் டு ஆனோடுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது கேல்வனோமீட்டருக்கு. இப்போ இங்கேருந்து கேத்தோட் டு ஆனோடுக்கு இன்னொரு கனெக்ஷன் இருக்கணும் பார்த்தல. சி, இது ஆனோடு, இது கேத்தோடு, ஓகேவா? ஸோ இது கேத்தோடு. ஸோ முதல்ல ஒரு ஒயரை வச்சு கேல்வனோமீட்டரில் போட்டேன். ஸோ இப்போ சர்க்கியூட் இன்னொரு சைடில் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் பார்த்தியா? ஸோ அதை நம்ம எது வழியாக பண்ணோம்? சால்ட் பிரிட்ஜ் வழியாக பண்ணோம். ஸோ இட் கம்ப்ளீட்ஸ் தி எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட். இப்போ சால்ட் பிரிட்ஜ் போட்டனால தான் சர்க்கியூட் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு, ஓகேவா? ஸோ சால்ட் பிரிட்ஜ் கம்ப்ளீட்ஸ் தி எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட் அண்ட் இட் மெயின்டைன்ஸ் சார்ஜ் நியூட்ராலிட்டி and it eliminate liquid junction potential. It eliminate liquid junction potential. So இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம். So remember this point, and it stops migration of ion from one half cell, migration of ion from one half cell to another. ஸோ இப்போ ஆனோடில் ஜிங்க் ப்ளஸ் 2 அயான் இருக்குது, கேத்தோடில் Cu + 2 அயான் இருக்குது. ஒரு கேத்தோட்லேருந்து ஒரு ஹாஃப் செல்லேருந்து இன்னொரு ஜிங்க் வந்து இந்த என்ன பார்த்து இன்னொரு ஹாஃப் செல்லுக்கு போகக்கூடாது, ஓகேவா? அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் சால்ட் பிரிட்ஜோட வேலை, ஓகேவா? அண்ட்
it prevent accumulation of cation in anode and prevent loss of positive charge on cathode. What does this point mean? So இங்க வா ஆனோடில் என்ன நடக்குது? ஜிங்க் ராடில் இருக்கிற ஆட்டம் வந்து ஜிங்க் +2 ஆகுது. இங்கே காப்பர் +2 வந்து காப்பர் ராடுக்கு போகுது. காப்பர் +2 இஸ் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு காப்பர். ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் ஆனோடில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பில்ட் ஆகுது, கேத்தோடில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் குறையுது. இப்போ இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் என்ன பண்ணுன்னா, சால்ட் பிரிட்ஜில் இருக்கிற சால்ட் இருக்குது பார்த்தியா, லைக் எடுத்துக்கோ, NaCl எடுத்துக்கோ. ஸோ கேட்டையான் ஆனையான் இருக்குது. இப்போ இந்த ZnCl2 பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அக்யூமுலேட் ஆகுது பார்த்தியா, இந்த Cl- போய் ZnCl2 Zn+2ஓட கம்பைன் ஆகிடும். அப்போ என்ன பண்ணும், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அக்யூமுலேஷனை கம்மி பண்ணுது. அப்புறம் இந்த கேத்தோடில் Cu+2 வந்து Cuவாக போய் மெட்டல் அக்யூமுலேட்டர். இப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. இப்போ என்ன பண்ணும், Na+ வந்து போய் சார்ஜ் நியூட்ராலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த சால்ட் பிரிட்ஜ் மெயின்டைன் திஸ் சார்ஜ் நியூட்ராலிட்டி. ஆனோடில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, கேத்தோடில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணும், சால்ட் பிரிட்ஜில் இருக்கிற ஆனையான் வந்து இந்த சைடு வந்துடும், இங்கே கேட்டையான் வந்துடும். ஸோ டு மெயின்டைன் தி சார்ஜ் நியூட்ராலிட்டி. ஓகேவா? திஸ் இஸ் த திங். ஓகே, ஃபைன். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, இப்போது பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் தி செல் இஸ் அதாவது potential, electrical potential of cell is equal to oxidation potential of anode plus reduction potential of cathode. Okay va? Potential of cell is equal to oxidation potential of anode plus reduction potential of cathode. Okay, if temperature is 25 degree and concentration of solutions are 1m and gases. ஸோ இப்போ லிக்விட் நம்ம எடுத்துருக்கிற சொல்யூஷனோட சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷன் 1 மோலாரிட்டி, இல்லை நம்ம கேஸ் எடுத்திருந்தா அதோட ப்ரெஷர் 1 bar, இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டு கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா E cell is called E0 cell, standard potential of cell. Okay, standard potential of cell, standard potential of cell, standard potential of cell. Okay va? Which is same, standard potential of cell is equal to standard oxidation potential of anode plus standard reduction potential of cathode. Same formula. If we maintain 25 degrees Celsius and the solution concentration as 1 molarity and the gas pressure as 1 bar, then it is called standard potential of battery. இப்போ நம்ம செல்லை வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டுக்கும் கனெக்ட் பண்ணலான்னா the EMF of the cell is nothing but the potential. இப்போ நம்ம ஒயர் வந்து எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டா the potential difference will be less than the standard இது பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் தி பேட்டரியோட கம்மியாக தான் நமக்கு கால்குலேட் வரும். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? இப்போது செல்லை நம்ம எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டுக்கு எதுக்கும் கனெக்ட் பண்ணலான்னா தென் த பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் செல் இஸ் கால்ட் EMF ஆஃப் த பேட்டரி. ஓகேவா? புரியுதா? இப்போ புரிஞ்சுதா? ஃபிசிக்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ் ஆகுது. ஓகே, புரிஞ்சுதா? எஸ். ஸோ இதோட நம்ம செல்லுனா என்னன்னு பார்த்தோம். So we have seen what a cell means. So now we'll see the characteristics of an
characteristics of an EMF or potential of the cell. Potential of cell oda characteristics paapom. Okay. One thing, oxidation potential of a half cell is minus its reduction potential. Okay va? Very important. இப்போ எந்த செல்லாக வேணா இருக்கட்டும், எய்தர் இட் இஸ் அ ஆனோட் ஆர் கேத்தோட். இப்போ ஆனோடுக்கு அதோட ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்தாங்கன்னா, இப்போ ஆனோடோட ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் கேட்டால் மைனஸ் இட்ஸ் ஓகேவா? இப்போது ஜிங்க் நான் சொன்னேன், ஜிங்க் Zn+2. திஸ் வாஸ் தி ஆனோட் ரைட். இது நான் எக்ஸாம்பிளில் ஆனோட் எடுத்தேன். தென் இதோட ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் நம்ம ஃபார்முலாவில் எழுதணும். எக்ஸ்ன்னு கொடுத்தா, இஃப் தே ஆஸ்க் த ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் த சேம் ஆனோட், இட் இஸ் -x. ஸோ இப்போ கேத்தோடு அந்த எக்ஸாம்பிளில் பாரு, காப்பர் +2/காப்பர். இதோட ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் சப்போஸ் ஒய்ன்னு கொடுத்தா, இதோட ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் வில் பி -y. ஸோ நம்ம ஒரு ஹாஃப் செல்லுக்கு we can write both oxidation and reduction potential. Oxidation potential is equal to minus of reduction potential. Okay? Okay. Is it clear? So, characteristics of E cell. Okay? Or E cell என்றதுக்கு பதிலா E ன்னு போடுவோம். ஏன்னா half cellக்கு ஒரு potential இருக்கு. Okay? Okay. So, this is really important. So, yes. Getting back to the topic. Now we will see what are the characteristics of an electrode potential. What are the characteristics of an potential? We will see what are the characteristics. First and foremost thing. So, E is a state function. Okay va? E is a state function. அதாவது இப்போ Zn gives rise to Zn+2 plus 2 electron. So if the electrode, இப்போ reduction potential of this reaction or in the half cell X na, then if they ask what is the reduction potential of the reaction which is reverse, plus 2 electrons will give you Zn. Then the reduction potential for this will be -x then. So initial and final state, what is the state function? It depends only upon the initial and final state. Thermodynamics la paathom. So if now you are changing the initial and final state reverse pandra, then the quantity will become minus. Okay va? Okay, E is a state function. One is over. And E is an intensive property. அதாவது அதுக்கு என்னன்னா இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன? It is a property which does not depends upon the amount of substance present. That is called intensive property. அதான் அப்போது சப்போஸ் இப்போ சொல்யூஷனில் 10 grams of
half cell வந்து 10 grams of solution தான் இருக்கு. அப்போ அதோட potential xனா நீ 20 grams எடுத்தாலும் அதே x potential தான் கொடுக்கும். ஓகேவா? Then if suppose Zn gives rise to Zn plus 2 plus 2 electrons. If the potential of this half cell is x, then what is the potential? 2Zn gives rise to 2Zn plus 2 plus 2 electrons. இதோட potential x தான். So when you increase the concentration of solution, the standard தான் change ஆகாது. concentration change பண்ணனா EMF of a cells will change. ஓகேவா? potential of cell will change. ஆனா standard potential change ஆகாது. Note the point. E not change ஆகாது, E change ஆகும். E depends upon the concentration. அது எப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகேவா? Now we have seen 2 points and one last one is E is non-additive property. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? Suppose A gives rise to A plus 2 plus 2 electrons. Now A plus 2 gives rise to A plus 3 plus electrons. So suppose the electrode potential of this half cell is X and the electrode potential of this half cell is Y. Then A gives rise to A plus 3 plus I electron. இதோட electrode potential என்ன அப்படின்னு கேட்டா, so how will you get this third one? When you add the first and second, right? So first இந்த ரெண்டு கொடுத்துட்டு A gives rise to A plus 3 plus 3 electron. ஓகேவா? What is the E naught of this cell அப்படின்னு கேட்டா, how will you find? So when you add 1 and 2, you get the third one, right? Correcta? So when you add a reaction, enthalpy add பண்ணா என்ன பண்ணுவோம்? Sorry, reaction add பண்ணா enthalpy add பண்ணுவோம். But E is a non-additive property. So இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, E naught is equal to N1 E naught 1 plus N1 E naught 1 plus N2 E naught 2 by N3. This is the formula. N1 na number of electron transferred in first half cell. So N2 na number of electron transferred in second half cell. Okay va? அப்ப N3 na number of electron transferred in net reaction. Okay va? So N1 na number of electron transferred in first reaction and N2 na number of electron transferred in second reaction. N3 na number of electron transferred in net reaction. So இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? E naught is equal to N1 na first reactionல 2 electron இருக்கு with its potential X plus number of electron transferred in second reaction is 1 and its potential is Y by number of electron transferred in net reaction என்ன? 3 electron 3 which is equal to 2x plus y by 3 is the electrode potential net potential of the resultant reaction. Long how are you brother? Long okay, one last concept. I told you E naught cell is equal to standard oxidation potential of anode plus standard reduction potential of cathode. Okay va? So I told you standard oxidation potential of anode is equal to minus standard reduction potential of anode. Is correct? I told you. Then just rewrite it.
E naught cell is equal to minus reduction potential of anode plus reduction potential of cathode. Same, அது அப்படியே rewrite பண்ணு. E cell is equal to E reduction potential of cathode minus E reduction potential of anode. This is E naught, not standard தான் பேசுகிறோம். ஓகேவா? கிளியரா? புரிஞ்சுதா? E naught புரிஞ்சுதா? I hope it is clear. புரிஞ்சுதுன்னா சொல்லுங்க. We'll solve a sum. நம்ம பார்த்தோம்ல galvanic cell. Calculate question. Okay, we'll solve a question. ஓகேவா? Calculate EMF of galvanic cell. Calculate the EMF of galvanic cell. Galvanic cell na standard Daniell cell. I told you it is an example of one of the galvanic cell. Calculate the EMF of galvanic cell, where the standard reduction potential of anode dana use pannom is equal to minus 0.76 volt, and the standard reduction potential of cathode is 0.34. ஓகேவா? கொடுத்துட்டாங்க. Calculate the EMF of Daniell cell. இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ, ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. பட் நம்ம இது எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, ஸ்டாண்டர்ட் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் செல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் கேத்தோடு மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் ஆனோடு. கரெக்டா? கரெக்டு. இப்போ ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல்னா என்ன? Cu plus 2லேருந்து Cu போகுது, ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ த பொட்டென்ஷியல் இஸ் 0.34. அண்ட் மைனஸ் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் ஆனோடு என்ன? கரெக்டாக ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. Zn plus 2 to Zn is minus 0.76. Then the E naught cell, when you add, you get 1.1 volt. The EMF of E naught cell, standard potential of a cell. இப்போ இதை நம்ம ஏதாச்சும் ஒயரில் இல்லை சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணலான்னா E naught cell will be is equal to EMF of the cell. So the EMF of the cell is of a Daniell cell is 1.1 volt. ஓகேவா? 1.1 volt. புரிஞ்சா? Clear? I hope it is clear. We have seen how to calculate it. So we have now we will see representation of electrochemical cell. We will see representation of electrochemical cell. Okay. Representation of electrochemical cell. Representation of electrochemical cell. So how will you represent a electrochemical cell? Okay va? There are certain rules to write a electrochemical cell. நம்ம question paperல இல்ல theory exam எழுதும்போது there are certain rules to write the electrochemical cell. First, we'll write anode half cell. ஆனோடுக்கு கேத்தோடுக்கு இடையில சால்ட் பிரிட்ஜை வந்து 2 வெர்டிக்கல் லைனை போட்டுருவோம், அதுதான் சால்ட் பிரிட்ஜ். அண்ட் தென் வீல் ரைட் cathode half cell. Anode half cell முதல்ல எழுதுவோம், நடுவில் salt bridge, and then we will write the cathode half cell. Okay va? Okay. The component, first component present in each half cell
should be represented along their phase and concentration. Phase and concentration. இப்போ கேஸாக இருந்தால் ப்ரெஷர். ஓகேவா? ஓகே. So the component present in each half cell should be represented along with their phase and concentration. இப்போ கேஸ்னா Sri Kalaivani, hi. Yes. Concentration, if gas na pressure. Okay. If in same half cell component with different phase should be separated by, so na rules எழுதிடுறேன் and then I'll teach you how. Separated by hyphen, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாஷ் போடணும். ஓகேவா? ஓகே. if same use comma. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வித்தின் சேம் ஹாஃப் செல்லில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ் இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்டான்ஸ்க்கு யூ ஷுட் செப்பரேட் இட் வித் ஸ்லாஷ் ஆர் இஃப் சேம் யூஸ் காமா. ஓகேவா? ஓ ஜீவன் மறந்து போயிடுதுடா, சாரிடா. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஜீவன் ப்ரோ ஹாய். பேர் மாற்றிட்டு வா ப்ரோ, மறந்து போயிடுது. சரி, பட் இருந்தாலும் நீ எல்லா கிளாஸுக்கும் வரனால அந்த ப்ரேயரே மண்டையில். ஓகே. இப்போ சேம் ஹாஃப் செல்லில் if the components in same half cell are of different phase separated by slash, இப்போ ரெண்டுமே சேம் ஃபேஸ், அதாவது ரெண்டுமே சாலிட்னா காமா போட்டுக்கோ. இப்போ ரெண்டும் லிக்விட்னா காமா. இப்போ ஒரு ஹாஃப் செல்லில் ஒன்று சாலிட் ஒன்று லிக்விட்னா ஸ்லாஷ் போடணும். ஓகே. if all component are same or liquid or gas, use inert electrode. ஸோ இப்போ ஒரு ஹாஃப் செல் இருக்குது, சப்போஸ் ஆனோடோ இல்லை கேத்தோட ஹாஃப் செல். அதில் இருக்கிற எல்லா காம்போனண்ட்டும் கேஸு இல்லை லிக்விடாக இருந்துச்சுன்னா நீ இனர்ட் எலக்ட்ரோட் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் ஸ்டெபிலிட்டி பர்பஸ். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இப்போ காம்போனண்ட் இன் ஹாஃப் செல், இப்போ ஒரு ஹாஃப் செல்லில் எல்லா காம்போனண்ட்டுமே லிக்விட் இல்லை கேஸாக இருந்துச்சுன்னா யூஸ் இனர்ட் எலக்ட்ரோடு. ஓகேவா? ஓகே. அண்ணா சொல்யூஷன் லெசன் டீச் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டேன் ஜீவன், அது பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும், போய் பாரு. போன கிளாஸில் தான் நான் சொல்யூஷனு அப்புறம் இன்னொன்று என்ன நடத்தினேன் மறந்து போச்சு. தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி அப்புறம் சொல்யூஷன் நடத்தினேன். எஸ், இட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஜீவன். எஸ். ஓகே. I'll once again revise the rules or representing the electrochemical cell. First, anode half cell எழுதுவோம், நடுவில் ஒரு சால்ட் பிரிட்ஜ் எப்படி போடுவோம், ரெண்டு வெர்டிக்கல் லைன் போட்டால் சால்ட் பிரிட்ஜ். அப்புறம் தென் we will write the cathode. ஓகேவா? திஸ் இஸ் how we write. இப்போ வித்தின் ஒரு ஹாஃப் செல்லில் when you write the component, ஹாஃப் செல்லில் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும் பார்த்தியா, அதை நீ ஃபேஸோடு எழுதணும், சாலிடு லிக்விடு அப்படின்ட்டு. அண்டு தேர் கான்சன்ட்ரேஷன், இப் சப்போஸ் கேஸாக இருந்துச்சுன்னா அதோட ப்ரெஷர் எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ காம்போனன்ட் வித் தேர் ஃபேஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் ப்ரெஷர். ஓகே. இப்போது வித்தின் ஹாஃப் செல் ரெண்டு காம்போனண்ட்டு சேம் ஃபேஸில் இருந்துச்சுன்னா நீ காமா போட்டுக்கோ பக்கத்தில். இப்போ ரெண்டு காம்போனண்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸில் இருந்துச்சுன்னா நீ ஸ்லாஷ் போடணும். ஓகேவா? ஓகே. இப்போ ஒரு ஹாஃப் செல்லில் எல்லா காம்போனண்ட்டுமே கேஸ் இல்லை லிக்விடாக இருந்துச்சுன்னா யூ நீட் டு யூஸ் அ இன்னர்ட் எலக்ட்ரோட் ஃபார் ஸ்டெபிலிட்டி. இப்போது ஹாஃப் செல்லில் ஏதாச்சும் ஒன்று சாலிடாக இருந்துச்சுன்னா யூ நோ நீட் எனி இன்னர்ட் எலக்ட்ரோட். ஓகே. எக்ஸாம்பிளை சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, வித் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ரெப்ரசன்ட் டேனியல் செல் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்? ஓகே, அதை நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொன்னேன், ஆனோடு சால்ட் பிரிட்ஜ் கேத்தோடா, ஆனோடு ஹாஃப் பிரிட்ஜ் கேத்தோட், சால்ட் பிரிட்ஜ் கேத்தோட். ஸோ நமக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னா ஆனோடில் டேனியல் செல்லில் ஆனோடு என்ன, ஜிங்க் converting into Zn plus 2 electron. This was
anode if you remember in first நான் சொன்னேன் பார்த்தியா ஒரு செல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி I took Daniel cell as an example. So cathode என்ன நடந்துச்சு copper plus 2 electrons gain பண்ணி copper metal precipitate ஆச்சா. This was the two things which were happening in anode and cathode. Suppose இதோட zinc plus 2 solution ஓட concentration C1. So zinc ஓட phase solid, இதோட phase aqueous. Suppose copper plus 2 ஓட solution is concentration C2, aqueous solution, aqueous phase, and copper in solid. So okay, இப்போ இதை நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆனோடு என்ன, ஆனோடில் ரெண்டு இருக்குது, Zn சாலிட் அப்புறம் Zn ப்ளஸ் 2 aqueous solution whose concentration is C1. ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ் இருக்கிறனால ஐ ஆம் செப்பரேட்டிங் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்லாஷ். நவ் சால்ட் பிரிட்ஜ். இப்போ கேத்தோடில் என்ன ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் சார், ரிடக்ஷன். என்ன காப்பர் ப்ளஸ் 2 in aqueous solution with concentration C2 is converting into copper solid. ரெண்டு different phase, aqueous solid. So அதனால different phase என்றனால slash. ஓகேவா? This is how you represent a what is the shit electrochemical cell. And one last another example நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். திஸ் டாபிக் எக்ஸாம்பிளை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஜிங்க் ப்ளஸ் ஐரன் ப்ளஸ் 3 aqueous solution with a concentration of C1 converting into Fe plus 2 plus Zn plus 2 with aqueous solution with a C2 concentration, and this with aqueous solution of C3 concentration. How are you going to represent this? First, anode cathode முதல்ல பிரிப்போம். Anode cathode. So anode as I told you oxidation takes place. இங்க oxidation எந்த மெட்டலா இருக்கு? Zinc. So zinc converting into Zn plus 2 plus 2 electron is the anode in this cell. இப்போ cathode என்ன? Which undergo reduction. அப்போ எது reduce ஆகுது? Iron plus 2 getting 1 electron and getting reduced to iron plus 2. This is the one which is getting aqueous with the concentration C3, aqueous with the concentration C1. Okay, and C2 and aqueous with the concentration C3. So these are the things which are this question la kodutha. I am just representing into two different half. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? ஃபர்ஸ்ட் ஆனோடில் என்ன? Zn solid, ரெண்டு different phase, so I am keeping a slash plus aqueous solution into C3 concentration, salt bridge, iron plus 3 which is an aqueous solution with concentration C1, iron plus 2 which is in aqueous solution with the concentration C2. ரெண்டுமே aqueous solution, ரெண்டுமே same phase na I should use comma. ரெண்டு different phase na I should use slash. ரெண்டு same phase in same half cell na comma. Okay, is it clear? I hope it is clear. So with the two examples I have told you the way of representing a galvanic cell or a electrochemical cell. Okay, now we will see slightly conceptual thing. Okay va? இப்போ ஒரு கான்செப்சுவலான திங் பார்ப்போம். ஓகே, சப்போஸ் இது ஒரு டேனியல் செல்லுன்னு எடுத்துக்கோ. டேனியல் செல் which is connected to an external source. So I am taking as X, whose potential or EMF is, so நான் எனக்கு external sourceல ஒரு பேட்டரி எடுத்துக்கிறேன் whose potential is X and I am taking a Daniel cell. ஓகேவா? Fine. So first of all, Daniel cell reaction எழுது. Daniel cell என்ன reaction நடக்கும்? Zn will reduce to oxidize to Zn plus 2. Copper plus 2 will get reduced to copper, and this is the net reaction. நான் add ரெண்டு half cellயும் நான் add பண்ணும்போது this reaction I get. கரெக்டா? This is the representation of a Daniel cell. Okay, first
if a external source நான் ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ண E0 செல் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.1 வோல்ட்டா கரெக்டா கரெக்ட் இதை நான் ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணியிருந்தேன் ஃபார் அ டேனியல் செல் ஸ்டாண்டர்ட் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் த டேனியல் செல் இஸ் 1.1 இப்போ நான் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸு நான் ஏற்கனவே இது ஒரு எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல் நான் இதை வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் பேட்டரி இதுக்கு ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்குது இஃப் சப்போஸ் அது 1.1 கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டேனியல் cell act as electrochemical cell ஓகேவா ஸோ புரியுதா இப்போ டேனியல் செல்லை நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணுறேன் அந்த பேட்டரியோட வோல்ட்டு 1.1 டேனியல் செல்லோட பொட்டென்ஷியலோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டேனியல் செல் பேட்டரி மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்போது நான் யூஸ் பண்ணுற அப்போ ரியாக்ஷன் என்ன நடக்கும் சேம் நார்மல் ரியாக்ஷனாக என்ன நடக்கணுமோ அது நடக்கும் ஓகேவா ஓகே இப்போது எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸையும் டேனியல் செல்லுக்கு ஈக்குவலாக நான் ஒரு பொட்டென்ஷியலை போட்டேன்னா நத்திங் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா நோ ரியாக்ஷன் அப்போது இது ஒரு ஒரு எதுவுமே நடக்காது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது நோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஓகேவா no current flow ஓகே இப்போது நான் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் வந்து 1.1 வோல்ட்டை விட அதிகமாக வைக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் டேனியல் செல் ஆக்ட் ஆஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் ஸோ டேனியல் செல் சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ சிம்பிள் நீ இப்போ ஒரு பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணுவேன் அதை விட அதிகமாக பொட்டென்ஷியல் இருக்கிற ஒரு பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணால் இந்த பேட்டரி சார்ஜ் ஆகிடும் ஸோ டேனியல் செல் வில் கெட் சார்ஜ்டு ஆக்ட் ஆஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் அதாவது எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லாக மாறும் டேனியல் செல்குள்ளே ரியாக்ஷன் நடக்கும் இப்பயும் அது என்ன ரியாக்ஷன்னா நார்மல் ரியாக்ஷனுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் ஓகேவா நார்மல் ரியாக்ஷனுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ஸோ மேலே வந்து எலக்ட்ரோகெமிக்கலாக ஆக்ட் ஆகும்போது விட் வாஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் திஸ் இஸ் நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ஸோ அதனால தான் வெளியேந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்து இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் கெட்டிங் சார்ஜ்டு புரியுதா அண்ணா நான் ஒரு 5 மினிட்ஸில் வரேன் ஓகே ஜீவன் பாய் போயிட்டு வாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஹைலி கான்செப்சுவல் திங் வெரி வெரி கான்செப்சுவல் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஒரு மாதிரி டைம் டேக்கிங் திங் பட் ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவ்வளோதான் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல் முடிஞ்சு இன்னும் ஒரு இதுதான் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீ ஒரு டேனியல் செல்லை எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸில் கனெக்ட் பண்ணுற விச் ஹேஸ் சர்டைன் பொட்டென்ஷியல் எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ நீ டேனியல் செல்லோட பொட்டென்ஷியல் ஸ்டாண்டர்ட் பொட்டென்ஷியல் நமக்கு தெரியும் 1.1 இப்போ நீ எடுத்துருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் 1.1 கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டேனியல் செல் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸை சார்ஜ் பண்ணிவிடும் அதாவது கரண்ட் வந்து டேனியல் செல்லேருந்து போகும் இட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் எ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல் ஓகேவா அப்போ ரியாக்ஷன் என்ன நடக்கும் நார்மலாக நடக்கிற ரியாக்ஷன் தான் ZN வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகும் காப்பர் +2 ரெடியூஸ் ஆகும் இப்போ நீ எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸும் டேனியல் செல்லோட ஸ்டாண்டர்ட் பொட்டென்ஷியல் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பொட்டென்ஷியலும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா நோ கரண்ட் ஃப்ளோஸ் அப்போ நத்திங் ஹேப்பன்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்காது உள்ள டேனியல் செல்லில் இப்போ டேனியல் செல்லை விட 1.1 விட அதிகமாக எடுத்தேன்னா டேனியல் செல் சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ கரண்ட் டேனியல் செல்லேருந்து போகாது எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸில் இருந்து டேனியல் செல்லுக்கு போகும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் டேனியல் செல்லேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வரும் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் சார்ஜ் ஆகும் தேர்ட் கண்டிஷனில் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ்லேருந்து கரண்ட் வரும் டேனியல் செல் சார்ஜ் ஆகும் இப்போ ரியாக்ஷன் என்னென்னா ரிவர்ஸில் நடக்கும் அதாவது நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆனால் அந்த எனர்ஜி மூலியமாக நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸில் நடக்கும் ஓகேவா புரிஞ்சா ஓகே திஸ் இஸ் ஹைலி கான்செப்சுவல் திங் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இது இல்லாமல் கூட நம்ம அடுத்த டாபிக்கு போயிருக்கலாம் பட் இட் இஸ் ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் எஸ் இட் இஸ் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட் திங் கான்செப்சுவல் திங் எஸ் ஹைலி கான்செப்சுவல் புரிஞ்சுக்கிறது தான் கஷ்டம் இப்போ புரிஞ்சதுன்னா எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சு ஸோ ஓகே அனதர் திங் நம்ம ஹாஃப் செல் பொட்டென்ஷியல் சொல்கிறோம்ல
anode half cell potential, cathode half cell potential. Half cell potential can't be measured directly. டைரெக்டாக நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ ஆனோட ஹாஃப் செல்லோட தனி பொட்டன்ஷியல், இப்போ செல்லுது நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் கேத்தோடு மைனஸ் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஆனோடு. ஸோ இப்போ இந்த ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் கேத்தோடு ஆனோடு தனித்தனியாக அந்த ஹாஃப் செல்லோட பொட்டன்ஷியல் cannot be measured directly. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், we have ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட். நம்மக்கிட்ட ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட் இருக்குது, ஓகேவா? that is standard hydrogen electrode. The reduction potential and oxidation potential is taken 0. So the reduction potential of standard hydrogen electrode is the reference electrode. அதை வச்சு அது எப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஹாஃப் செல் எடுத்துப்பாங்க, அதோட ஆனோடோட பொட்டன்ஷியல் நமக்கு தெரியணும், ஆனோட ஹாஃப் செல்லோட பொட்டன்ஷியல் நமக்கு தேவை. சப்போஸ் நம்ம கேத்தோடுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோடு எடுத்துப்போம், இதோட பொட்டன்ஷியல் 0 நமக்கு தெரியும். ஸோ இஎம்எஃப் ஆஃப் அ செல் ஒன்று நம்ம கண்டுபிடிப்போம் பார்த்தியா, அது ஆனோடுக்கு ஈக்குவல். ஏன்னா கேத்தோடு மைனஸ் ஆனோடு தானே இ செல்லு. ஸோ வி நோட் தட் கேத்தோடு இஸ் 0. அப்போ இ செல் என்ன வருதோ அதோட நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் ஆனோடோட ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் 0, இந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட வச்சு தான் மற்ற இண்டிவிஜுவல் ஹாஃப் செல்லோட பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிப்பாங்க. So we'll see what is standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode, SHE, really important. Standard hydrogen electrode. Okay, construction பார்ப்போம். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஹாஃப் செல் இருக்குது, இதில் என்ன இருக்கும்னா 1 molar solution of H+, that is HCl. 1 molar solution of HCl இருக்கும். அண்ட் இதில் பிளாட்டினம் ஒயரில் பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோட். ஸோ இது ஒரு டியூபு, இந்த டியூபுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறோம், ஓகேவா, திஸ் இஸ் a டியூப். இந்த பெரிய டியூபுக்குள்ளே which contain platinum electrode. 1 bar ப்ரெஷரில் நம்ம ஹைட்ரோஜன் பம்ப் பண்ணுவோம். 1 bar ப்ரெஷரில் ஹைட்ரோஜன் கேஸ் இஸ் பம்ப்டு, ஓகேவா. திஸ் இஸ் த செட்டப் ஆஃப் தி ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரோஜன் எலக்ட்ரோட். ரிக்கி ஜான்ஸ், ஹாய் ப்ரோ, ஹவ் ஆர் யூ? ஹாய். ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரோஜன் எலக்ட்ரோட் பார்த்துட்ருக்கோம், அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படின்னா, ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரோஜன் எலக்ட்ரோட் ஓகே, வி ஹாவ் அ ஆஃப் செல். அதில் என்ன பண்ணுறோம், 1 molar சொல்யூஷன் ஆஃப் HCl, அதாவது 1 molar H+ அயான் இருக்கணும். இப்போ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எடுத்தோன்னா half molarity ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் தான் இருக்கணும். ஏன்னா half mole ஆஃப் molarity ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து 1 molarity ஆஃப் H+ கொடுக்கும், ஓகேவா. ஸோ நம்ம கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்க HCl, 1 mole ஆஃப் HCl will produce 1 moles ஆஃப் H+. ஸோ அதனால் 1 molar சொல்யூஷன் ஆஃப் HCl, அதாவது H+ எடுக்கிறோம். என்ன சொல்யூஷனை நம்ம அதை எடுக்கிறோம். ஸோ அது மேலே ஒரு டியூப் இருக்கும், அந்த டியூப்பில் பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோடு இருக்கும், ஓகேவா. அந்த டியூபுக்குள்ளே நம்ம 1 bar ப்ரெஷரில் ஹைட்ரோஜன் கேஸை பம்ப் பண்ணணும். ஏன் 1 molarity 1 barனா, ஸ்டாண்டர்டு ஹைட்ரோஜன் பேர்லேயே இருக்குது. ஹைட்ரோஜன் எலக்ட்ரோடோட இதோட ஸ்டாண்டர்டுன்ற பேர் இருக்குது பார்த்தியா, ஐயே, ஸ்டாண்டர்டு கண்டிஷனில் பண்ணுறோம், ஓகேவா. ஸ்டாண்டர்டு ஹைட்ரோஜன் எலக்ட்ரோடு, ஓகேவா. ஸோ வி மெயின்டைன் 1 bar ப்ரெஷர், 1 molarity HCl, ஓகேவா. ஓகே, ஸோ ஒன் திங் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தோம். ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரோஜன் எலக்ட்ரோட் கேன் பி யூஸ்ட் ஆஸ் cathode and as well as anode. So what does it mean? இப்போ நீ சப்போஸ் நான் டேனியல் செல்லில் ஜிங்க் ஆனோடாக எடுத்தேன், காப்பர் கேத்தோடாக எடுத்தேன். இப்போ எனக்கு அந்த ஜிங்கோட ஆனோட பொட்டென்ஷியல் தெரியல, ஆனோட ஹாஃப் செல்லோட பொட்டென்ஷியல். நான் என்ன பண்ணுவேன், ஹைட்ரோஜன் எலக்ட்ரோட நான் கேத்தோட யூஸ் பண்ணி இஎம்எஃப் கண்டுபிடிச்சி அப்படி கண்டுபிடிப்பேன். இப்போ எனக்கு கேத்தோடோட ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் தெரியல, அதாவது காப்பர் +2 to காப்பர். இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்,
சரி கேத்தோடு தெரியலையா, சரி நான் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரோஜன் எலக்ட்ரோட வந்து நான் ஆனோட எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ நம்ம எதை கண்டுபிடிக்கணுமோ அதுக்கு எந்த ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் நமக்கு தேவையோ, சப்போஸ் நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஹாஃப் செல்லோட ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் லைக் ஆனோடோட ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தேவைன்னா நம்ம அது ஹைட்ரோஜன் எலக்ட்ரோட கேத்தோட எடுத்துக்கிட்டு ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஓகே. இப்போ இஃப் இட் ஆக்ட் அஸ் ஆனோடு, இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரோஜன், ஓகேவா, ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரோஜன் எலக்ட்ரோடு இஃப் இட் ஆக்ட் ஆஸ் ஆனோடு, ஆனோட்னா என்ன நடக்கும்? ஐ டோல்ட் யூ ஆக்சிடேஷன். எப்படி? சிம்பிள். half H2 will release H plus electron. This is the way. So one thing, ஏன் பிளாட்டினம் யூஸ் பண்ணோம்? நான் ரெப்ரசன்டேஷனில் சொன்னேன், if in a half cell every component is liquid or gas, you need to use a inert electrode that is platinum here. ஓகேவா? இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்? platinum solid hydrogen gas is converting into H plus. ஸோ இது கேஸு, இது ஆக்வஸு. ஓகேவா? அப்போ எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் காம்போனண்ட், எல்லாமே பாரை வச்சு பண்ணோம். அண்ட் ஐ டோல்ட் யூ கேஸ்னா ப்ரெஷர் நம்ம காட்டணும், 1 bar ப்ரெஷர். இது ஆக்வோ சொல்யூஷன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் காட்டணும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த ஆனோட் ஹாஃப் செல் விச் ஐ எம் ரெப்ரசன்ட். இப்போது ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரோஜன் எலக்ட்ரோடு இப்போ கேத்தோட ஆக்ட் ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? எப்படி ஒர்க் ஆகும்? சிம்பிள். H plus gains 2 electron, convert into hydrogen gas. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்? சிம்பிள். H plus ion aqueous solution of 1 molar solution convert into hydrogen gas at 1 bar pressure with platinum electrode. நான் ஏன் I am here there. Yeah. Hi. Oh, Jeevan. Hi, bro. அக்கௌண்ட் மாதிரி வந்துட்டிங்களா? ஃபைன். ஓகே. ஸோ ஏன் நான் முதல்ல இருக்கிறதுல பிளாட்டினம் முதல்ல காட்டியிருக்கேன், கடைசியில் ஐயோ ஜஸ்ட் அ செகண்ட். Just a minute. அடச்சா, பயோ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. Just give me a minute. அடச்சா, ஆப் மாதிரி போயிட்டேனா? ஓகே, ஒரு செகண்டில் கதற விட்டுருச்சு. ஸோ எப்பவுமே ஆரம்பிங்க. நான் என்ன சொன்னேன்? எப்பவுமே எலக்ட்ரோ கெமிக்கல்ஸில் ஆனோடு பை கேத்தோடு தானே. ஸோ எப்பவுமே எலக்ட்ரோடோட ஆரம்பிக்கணும், எப்பவுமே எலக்ட்ரோடோட முடிக்கணும். அப்போ நான் ஆனோடு ஆரம்பித்தேன்னா எலக்ட்ரோடோட ஆரம்பிக்கணும். அப்போ நான் கேத்தோடு எழுதுனானா கேத்தோடு தான் கடைசியில் இருக்கணும். தட் இஸ் வை ஐ ரெப்ரசன்டட் பிளாட்டினம் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஆனோடு, ஆனால் கேத்தோடில் கடைசியில் பண்ணேன். ஸோ திஸ் இஸ் வை. ஓகே, ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். So here comes the next thing. We are going into another one called most important one, electrochemical series. So okay, with help of standard hydrogen electrode, we calculated different potential of different half cell, reduction potential of, okay va. So with help of standard hydrogen electrode, we calculated reduction potential of different electrode. Okay va. நம்ம
நிறைய எலக்ட்ரோடோட பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிச்சோம். அண்ட் லிஸ்டட் தெம் இன் அ சீரீஸ் கால்டு electrochemical series. Very, very important. We listed them in a series called electrochemical series. Okay, fine. So what is an electrochemical series? அதான் சொன்னனே, ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய எலக்ட்ரோட்ஸ் ஓட பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அந்த பொட்டன்ஷியல் எல்லாம் நான் ஒரு ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். பெரிய ஆர்டர், அதில் நமக்கு தேவையானதை மட்டும் எழுதுற மாதிரி. ஸோ இது ஒன்று தேவை, இது ஒன்று தேவை. இது ஒன்று. ஸோ இது ஒரு மாதிரி போரிங்காக இருக்கும். கோப் அப் வித் மீ. நான் எழுதிட்டு அப்புறம் என்னன்னு சொல்கிறேன். mn + 2 + 4. ஓகே. ஸோ கோல்டு ஐ வில் கிவ் ஓன்லி வாட் இட் இஸ் ரெக்வயர்ட். நான் தேவையானதை மட்டும் தரேன். புக்கில் நிறைய கொடுத்துருக்கான். நம்ம கொஷின்ஸ்க்கு தேவை என்னென்னவோ அது மட்டும் நான் கரெக்டாக சொல்லி எடுத்துகிட்டு வரேன். Ag + எலக்ட்ரான். ஸோ இதோட வேல்யூஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க, தேவையில்லை. அது கொஷின்லேயே கொடுத்துருவான். ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் த ஆர்டர். ஓகேவா? நமக்கு தேவை ஆர்டர் தான். இது தேவையில்லை. இது அடுத்து ஓகே, lead + 2 electrons. இது lead டின்னு. ஸோ அவ்வளோதான். ஒரு எனக்கு புரியுது. ஓகே, கொஞ்சம் இந்த சீரீஸ் I'll help you to remember this. ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் ட்ரிக்கு வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கனாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் எப்படியோ ஒன்று, இது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சாரி டு சே, இதுக்கு என்கிட்டயே ட்ரிக் இல்லை, நானே ஞாபகம் தான் வச்சுக்கிட்டேன். உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் ட்ரிக் இருந்தால் யூ கேன் யூஸ் இட். ஓகே, ஸோ இந்த லெசன் ஈஸி ஆர் டஃப் வென் கம்பேர்ட் டு சொல்யூஷன்? டஃப்னு தான் சொல்லுவான். இதை பார்த்தாலே தலை சுற்றுது. எலக்ட்ரோகெமிக்கல்ஸ். ஸோ இந்த சாப்டரில் கஷ்டமான ஒரு விஷயம்னா இந்த சீரீஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் இது மட்டும் எனக்காக. ஃப்ளோரின் முதல்ல, ஃப்ளோரின் தான் ஃப்ளோரின் வந்து எஃப்லேருந்து F- போகிறதுக்கு ஹைலி ஸ்பான்டேனியஸ். ஏன்னா ஆக்டேட் ரூல். F- அதோட ஆக்டேட் பார்த்தான்னா நியானுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அது ஈஸியாக ரொம்ப ஆக்டிவாக எஃப்லேருந்து F- போகும். ஸோ அப்போ அதுதான் மோஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் ஃப்ளோரின் இஸ் த ஹையஸ்ட். ஓகேவா? அடுத்து கோபால்ட், அடுத்து பெராக்சைடு கூட தேவையில்லை.
ஃப்ளோரின் கோபால்ட் மேங்கனேட் இதனப்பா மேங்கனேட் கோல்டு குளோரின் ஆக்சிஜன் குளோரின்க்கு அடுத்து தான் ஆக்சிஜன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குளோரின்க்கு அடுத்து தான் ஆக்சிஜன் அண்ட் புரோமின் கோல்டு ஐரன் அடுத்து அயோடின் காப்பர் லிட்டு டின்னு நிக்கல் ஐரன் குரோமியம் ஜிங்க் அடுத்து வாட்டர் அடுத்து அலுமினியம்க்கு அடுத்து செகண்ட் ஏ அடுத்து ஃபஸ்ட் ஏ ஸோ ஃபஸ்ட் ஏ தான் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் ஃபஸ்ட் இயர் குரூப் நீ ஃபஸ்ட் இயர் குரூப்பில் எதுவாக இருந்துச்சுனாலும் அது ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ரொம்ப நெகட்டிவில் இருக்கும் ஓகேவா அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃப்ளோரினுக்கு தான் மேக்ஸ் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் இஸ் 2.87 வேல்யூஸ் நான் சும்மா இது ஒன்றுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ பாசிட்டிவில் இருக்கும் இப்போ ஒரு பொட்டென்ஷியல் பாசிட்டிவ்னா அந்த ரியாக்ஷன் இஸ் ஹைலி ஸ்பான்டேனியஸ் அப்போது ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோரின் இஸ் ஹைலி ஸ்பான்டேனியஸ் இப்போ அப்படியே கீழே போனேன்னா ஃபஸ்ட் இயர் குரூப்புக்குலாம் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் இஸ் இருங்க நெடுவில் ஒரு சம்பவத்தை வைக்க மறந்துட்டேன் காப்பர் கருத்து யூ ஹாவ் ஹைட்ரோஜன் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் gives you ஹைட்ரோஜன் ஸோ இதோட ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் நமக்கு தெரியும் 0 அதை நான் வந்து ரெட்டில் மார்க் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஹைட்ரோஜன் இந்த இதை தாண்டி போனேன்னா ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் பாசிட்டிவ் இதுக்கு தாண்டி கீழே வந்தேன்னா ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் நெகட்டிவ் ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட் இயர் குரூப்புக்கெலாம் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஹைலி நெகட்டிவ் ஓகேவா ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் முதல்ல அடுத்து தான் இந்த ஃபஸ்ட் இயர்க்கெலாம் ரொம்ப நெகட்டிவ் ஓகேவா ஏன்னா ஃபஸ்ட் இயர் வந்து ஈஸியாக எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ண பார்க்கும் ரெடியூஸ் ஆக பார்க்காது ஓகேவா ஓகே இப்போது F2 இருக்குது பார்த்தியா அது ஈஸியாக ரெடியூஸ் ஆகிக்குது தென் F2 இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஓகேவா புரியுதா விச் இஸ் கெட்டிங் ஈஸிலி ரெடியூஸ்ட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸோ F2 ஈஸியாக ரெடியூஸ் ஆகிடுது F மைனஸாக அப்போ அது ஈஸியாக மற்றதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் இப்போது அதுக்கு கீழே அப்படியே கெமிக்கல் சீரீஸ் கீழே போனோன்னா ப்ராடக்டில் பாரு Sn + 2 to 2 எலக்ட்ரான் to Sn இதோட ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் நெகட்டிவில் இருக்கும் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் இஸ் நெகட்டிவ் இவங்களுக்கெல்லாம் நெகட்டிவில் இருக்கும் இவங்களுக்கெல்லாம் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் பாசிட்டிவில் இருக்கும் ஸோ இந்த நெகட்டிவில் இருக்குது பார்த்தியா இதோட ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் நெகட்டிவ் இந்த ஹைட்ரஜன் கீழே அவங்கள அப்படியே அந்த ரியாக்ஷனை உல்ட்டா பண்ணனா ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் வந்து அவங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் புரியுதா என்ன சொல்ல வரானா 10 + 2 electrons gives you 10 இதோட ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஐ டோல்ட் யூ இட் இஸ் நெகட்டிவ் இப்போ நீ ரியாக்ஷனை உல்ட்டா எழுதிட்டு ஸோ இப்போ இதோட ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வில் பி பாசிட்டிவ் ஸோ இப்போ இது பேர் ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் ஓகேவா ஏன்னா இது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ஓகே அப்போது டின் இஸ் கெட்டிங் ஆக்சிடைஸ்டு ஈஸிலி அப்போ டின் ஈஸியாக தன்னைத்தானே ஆக்சிடைஸ் ஆகிடுது அப்போது இட் வில் பி அ ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களோட ப்ராடக்ட் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ட் F2 என்ற பாரு F2 ஸோ த இனிஷியல் செல்லில் இருக்கிற ரியாக்டன்ட் ஆர் அ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அண்ட் கீழே போக போக ப்ராடக்ட் ஆர் அ ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் மேலே போக போக ரியாக்டன்ட் சைடில் வர இதெல்லாம் ரியாக்டன்ட் F2 கோபால்ட் +3 ரியாக்டன்ட் சைட் மேலே போக போக ஆக்சிடைசிங் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கீழே வர வர ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரெடியூசிங் பவர் அதிகமாகும் ஓகேவா ஸோ டவுன் தி குரூப் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடேஷன் நேச்சர் மேலே போக போக கீழே வரன்னு போட்டிருக்கேன் மேலே போக போக ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீசஸ் ஃபார் ரியாக்டன்ட் அண்ட் கீழே போக போக ரெடியூசிங் பவர் இன்க்ரீசஸ் ஃபார் தி ப்ராடக்ட் அண்ணா நீங்கள் நீட்டில் எவ்வளோ மார்க் 685 ஓகேவா இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸில் இது ஒன்று தான் தலைவலி ஓகேவா
மேலே போக போக ரியாக்டன் சைடில் இருக்கிறவங்களோட ஆக்சிடைசிங் பவர் அதிகம், கீழே போக போக ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கிறவங்களோட ரெடியூசிங் பவர் அதிகம் அதிகமாயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியர்? இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது இது ஒன்று தான். இதுக்கு மேலே சீரீஸை ஞாபகம் வச்சு உங்களுக்கு நீங்களே ஏதாச்சும் நிமோனிக்ஸ் வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ். நான் கடைசியாக சொல்ல வேண்டியது அதுதான். அண்ட் கம்மிங் டு தி லாஸ்ட் ஒன், நர்ஸ்ட் இக்குவேஷன். ஸோ இப்போ E0 செல் கண்டுபிடிக்க நமக்கு தெரியும். So it gives relation between standard cell potential or standard half cell potential to potential of cell not under standard condition. ஸோ இது என்ன? ஸோ நம்ம செல், இப்போ ஒரு செல் இருக்குது, அதோட பொட்டென்ஷியல், இப்போ நம்ம உள்ளே இருக்கிற கெமிக்கலை 1 மோலர் 25 டிகிரி இதெல்லாம் எடுத்துக்கினா நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் பொட்டென்ஷியல் தெரியும். இப்போ ஒரு நம்ம 25 டிகிரியில் நமக்கு நார்மலாக 25 ஓகே வெளியே. இப்போ சப்போஸ் நான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து 2 மோலர், அப்புறம் கேஸோட ப்ரெஷர், நான் யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரோடில் கேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட ப்ரெஷர் 1 பாருக்கு தாண்டி வேறு ஏதோ எடுக்கிறேன். அப்போ அதோட பொட்டென்ஷியல் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? இப்போ E செல் இஸ் கிவன் பை E0 செல் மைனஸ் RT NF log Q, RT NF log ln Q, ஓகேவா? where Q is a reaction coefficient, T is temperature, R is gas constant, and F is Faraday. F na Faraday. Faraday என்ன 96,500 கூலும். இதோட வேல்யூ எப்படி வந்துச்சு? சார்ஜ் ஆஃப் 1 மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான். 1 மோல்னா என்ன? 6 × 10^23. ஸோ 6 × 10^23 எலக்ட்ரான்ஸோட சார்ஜ் தான் 1 Faraday, where N is number of electron transferred, where Q is என்ன நம்ம பார்த்தோம்? ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். நம்ம கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம்லேயே பார்த்தோம். Q வந்து ப்ராடக்ட், ஆக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பை ரியாக்டன்ட். ஓகே, ஸோ இதில் F கான்ஸ்டன்ட், T கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. ஸோ இப்போ 25 டிகிரி செல்சியஸ் தான் மோஸ்ட்டாக கொஷினில் இருக்கும். வெறும் கான்சன்ட்ரேஷன் மட்டும்தான் மாற்றுவான். ஸோ Q மட்டும்தான் மாறும். டெம்பரேச்சர், கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சா E செல் இஸ் ஈக்குவல் டு E0 செல் மைனஸ் 0.0591 பை N log Q. நான் எல்லாம் லாகாக கன்வெர்ட் பண்ணி எல்லாம் முழுசாக சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கெட் திஸ் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன். ஓகேவா? E செல் இஸ் ஈக்குவல் டு E0 செல் மைனஸ் 0.0591 பை N log Q. டெம்பரேச்சர் கெல்வினில் தான் எடுத்து சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஓகே, இஸ் இட் ஓகே? கிளியர்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணுவோமா? ஓகே, we'll solve an example, adukaduthu we'll move. Okay, fine. Is it clear? Yes. Shall we solve an example? Yeah. Okay, question. Calculate EMF of for following cell. Calculate the EMF of following cell. Okay va? Suppose zinc Zn+2 அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. they have represented a cell. கொஷின்லேயே இப்படி தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்படி கொடுத்துட்டாங்க. and they have given you the E0 standard reduction potential of anode is 0.76.
கொஷின் ஒழுங்கா பாரு. இந்த 0.76 வந்து Zn to Zn plus 2. அப்போ ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்க. தென் E0 காப்பர் ப்ளஸ் 2 to காப்பர். ஸோ இது ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நீ டைரெக்டாக சப்ராக்ட் பண்ணனா 0.76 மைனஸ் 0.34 ஃபார்முலா வச்சு போட்டோன்னா தப்பு. ஸோ கொஷனில் பாரு 0.76 வந்து ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே, அப்போ நீ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். E0 செல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் கேத்தோட் என்ன 0.34 மைனஸ் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஆனோட் என்ன இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல். அப்போ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இஸ் மைனஸ் ஆஃப் 0.76 which is equal to E0 of cell வந்து 1.1. ஓகே, நமக்கு E0 தெரிஞ்சிடுச்சு, அது ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன். அப்போ E செல் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? முதல்ல ரியாக்ஷன் எழுதுவோம். ரியாக்ஷன் எப்படி எழுதுவேன்? Zn plus copper plus 2 electron gives rise to Zn plus 2 plus copper. இதோட சொல்யூஷன் கான்ஸ்டன்ட் 0.1, இதோடது 0.2. எப்படி எழுதணும்? கிராஸ் மல்டிப்ளை. இது நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்ட ட்ரிக். கிராஸ் மல்டிப்ளை. Zn plus copper plus 2 electron gives you Zn plus 2 plus copper. ஓகேவா? ஓகே, இப்போது 1.1 மைனஸ் 0.0591. ஸோ n வேல்யூ என்ன? இங்கே எத்தனை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது? ஜிங்க்லேருந்து 2 எலக்ட்ரான் காப்பருக்கு போகுது. அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இஸ் 2 லாக் ஆஃப் ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆக்டிவிட்டி தட் இஸ் 0.2 பவர் இட்ஸ் ஸ்டாய்கோமெட்ரி என்ன ஜிங்க் ப்ளஸ் 2 ஒன்று தான் இருக்குது பை 0.1 காப்பர் ப்ளஸ் 2 எவ்வளோ இருக்குது? 1 மோல் தான் இருக்குது. ஓகே, then it is equal to 1.1. சாரி, மறுபடியும் ஒரு சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டேன். காப்பர்ஸ் 0.2, இங்கே 0.1. போன லெக்சரில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன், சாரி. 0.2 ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் 1 ஹோல் பவர். ஓகே, 1.1 மைனஸ் 0.0591 by 2 log 2 log 1/2. அப்போ 1/2 நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? 2 பவர் மைனஸ் 1ன்னு எழுதுவோமா? 1/2 2 பவர் மைனஸ் 1. ஓகேவா? ஓகே, இப்போது லாக் நான் என்ன சொன்னேன்? லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ லாக் எக்ஸ், இப்படி தானே எழுதுவோம். அப்போ அதே மாதிரி எழுது 1.1 மைனஸ் மைனஸ் 1 இன்ட்டு 0.0591 by 2 log 2. அந்த பவர் அப்படியே முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டேன். திஸ் இஸ் த லாகர்தமிக் ஃபார் ரூல்ஸ். ஓகேவா? இப்போ நீ சால்வ் பண்ணனா 1.1 ப்ளஸ் இது சால்வ் பண்ணும்போது யூ கெட் 0.0093 0.000903. இது you get E cell is equal to 1.109 volt. ஓகேவா? கிளியரா? ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ஸோ இப்படி தான் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி யூ நீட் டு சால்வ். ஸோ வி ஹவ் சீன் ஓகேவா? புரிஞ்சதா? கிளியர்னா ஜஸ்ட் கிவ் அ தம்ஸ் அப். புரிஞ்சதுனா தம்ஸ் அப் போடுங்கடா டேய். we'll go to calculation of equilibrium constant using this. ஓகேவா? electrode E cell is directly depend upon the concentration of and inversely proportional. yes. இப்போ நீ இந்த பேட்டரியோட ஸ்டாண்டர்டை விட அதிகமாக உனக்கு பொட்டென்ஷியல் தேவைன்னா நீ வந்து ஜிங்க் ப்ளஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மி பண்ணுவ, காப்பரோடது அதிகம் பண்ணணும். எஸ், யூ ஆர் எக்ஸாக்ட்லி ரைட் ஜீவன். நீ காப்பர் ப்ளஸ் 2ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா ஸ்டாண்டர்டை விட அதிக பொட்டென்ஷியல் உனக்கு கிடைக்கும். ஜிங்க் ப்ளஸ் 2 இது ஏற்றுனா ஸ்டாண்டர்டை விட பொட்டென்ஷியல் கம்மியாக கிடைக்கும். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி ரைட். ஸோ நவ் இப்போது E செல்லை வச்சு நம்ம ஹவு டு கேல்குலேட் தி ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்.
ஸோ நமக்கு தெரியும் at equilibrium we know that E cell is equal to 0. E not cell 0 கிடையாது, E cell 0 and reaction coefficient is equal to equilibrium constant. At equilibrium reaction coefficient is called equilibrium constant. Okay, then E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by n log q log keq. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு இது தெரியும், this is 0. E cell is equal to, so we know the value of this is 0. இதோட value 0 நமக்கு தெரியும். Then E naught cell is equal to 0.0591 by n log keq. கரெக்டா? அப்போ என்ன பண்ணுவோம், log keq is equal to n E naught cell by 0.059. இப்போ லாகை எல்எனை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் எக்ஸ்போனென்ஷியல், லாகை இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போனால் யூ கெட் 10 power n E naught cell by 0.0591. ஓகேவா? இப்போது லாகுக்கு பதிலாக எல்என் இருந்திருந்தா எக்ஸ்போனென்ஷியல் பவர் என்ன இருக்கோ அது வரும். ஆனால் இங்கே லாகு தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஓகே, is it clear? I hope it is clear. I hope I have done well. இதுவரையும் I think I have done well. Clear? Clear? Okay. Calculation of standard Gibbs free energy and Gibbs free energy. So how to calculate standard Gibbs free energy is equal to minus NEF, and standard Gibbs free energy is equal to minus standard E cell into F. ஓகேவா? அண்ட் ரெண்டுமே எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்கும்னா, Gibbs free energy is equal to standard Gibbs free energy plus RT ln Q. This is the relation. Gibbs free energy is equal to minus NEF. Standard Gibbs free energy is equal to minus NE naught cell F. இப்போ Gibbs free energy is equal to standard Gibbs free energy plus RT ln of Q. ஓகேவா? Is it clear? So இது ஒரு formula. Now one last thing, efficiency of electrochemical cell. Efficiency of electrochemical cell. So this is important for JEE students. Efficiency of electrochemical cell is given by change in Gibbs free energy by change in enthalpy. Okay va? Efficiency of an electrochemical cell is given by change in Gibbs free energy by change in enthalpy. This is the efficiency of a electrochemical cell. இப்போ efficiency அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா it is a better electrochemical cell. அவ்வளோதான். Okay, change in Gibbs free energy by change in enthalpy. Fine. And coming to last part of the electrochemical cell, that is calculation of solubility product. Solubility product, அதாவது KSP, or sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt. So இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது calculation of Gibbs free energy, calculation of KSP, இதெல்லாம் என்ன? applications of electrochemical cell. electrochemical cell வச்சு
E cell decreases as temperature decreases and number of electron involved in reaction increases. Bro, formula வச்சு சொல்லிருக்கீங்க. ஆமா, கரெக்ட் தான். So we can say n number of points. So நம்ம formula ஞாபகம் வச்சுக்கினா போதும். So now இப்போ electrochemical cellோட advantageலாம் என்னன்னா, one, it is used to calculate the Gibbs free energy of a reaction, or two, it is used to calculate the solubility product of sparingly soluble salt. அதில் 2 சால்ட்டுக்கு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் AgCl இது நீட்டு கிடையாது, பட் ட்ரை டு ரிமெம்பர். இப்போ E0 Cl மைனஸ் பை AgCl Ag ப்ளஸ் இதோட இஸ் ஈக்குவல் டு E0 Ag ப்ளஸ் Ag ப்ளஸ் 0.0591 by 1 log of KSP of AgCl. So this is the formula. Standard reduction potential of the cell of AgCl is equal to standard potential of Ag electrode plus 0.0591 log KSP of AgCl. இப்போ for PbSO4, ஸோ இந்த 2 சால்ட்டுக்கு தான் நமக்கு தேவை. இதை வச்சு நீ இதை கம்பேர் பண்ணி மற்ற சால்ட்டுக்கு நீயே எழுதிக்கோ. PbSO4 Pb is equal to standard potential of Pb plus 2 standard reduction potential plus 0.0591 by n என்ன number of electron transferred, இங்கே வந்து 2 electrons, log of KSP of lead sulfate. Okay, wow, this is the one. Okay, KSP என்றது this is only for JE. It is not recommended for NEET. Yes, exactly. So நான் I am giving you a disclaimer தான் சொல்கிறேன். This is not required for NEET. ஓகேவா? ஓகே, அதனால தான் நான் ஸ்டார் எதுவும் போடல. ஓகே ஓகே, we have completed the one part of the chapter. ஓகேவா? one part of the chapter is completed. Then you have a electrolytic cell, and then you have என்னையா அது? எஸ், அடுத்து அவ்வளோதான். எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லுக்கு அடுத்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்லு, அது மெமரைசிங் சாப்டர் நீங்களே கூட படிச்சுக்கோ. இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல், பட் நாட் தட். கேஎஸ்பி உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற அளவுக்கு மூளை இருந்துச்சுன்னா வச்சுக்கோங்க, இல்லை விட்டுருங்க. ஓகேவா? ஓகே, இதுக்கு அடுத்து வில் சி எலக்ட்ராலிசிஸ் அண்ட் வில் சி டிஃப்ரெண்ட் கண்டக்டிவிட்டிஸ், மோலார் கண்டக்டிவிட்டி செல்ஸோட. ஓகேவா? வில் சி கண்டக்டன்ஸ். ஓகே, conductors பார்ப்போம். we'll see what are conductors, conductivity, resistivity, molar conductivity, ionic equivalent conductivity. அதுக்கு அடுத்து we'll see different types of cells, அதோட சாப்டர். அண்ட் கடைசியாக கொரோஷன் பார்ப்போம். கொரோஷன்லேருந்து வந்ததில்லை கொஷின் இப்போதைக்கு. ஸோ மேபி வரப்போகிற இயரில் எனக்கு தெரிஞ்சு 26 கொரோஷனில் மேபி ஒன் கொஷின். கொரோஷன் அண்ட் பாசிவிட்டியில் கொஷின் நோ, பாசிவிட்டியில் they won't focus. ஸோ கொரோஷன் ஈஸி டாபிக் தான். I'll tell you, மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் I'll tell you what actually happens in corrosion and I'll make you feel what is corrosion. Okay, so till then, now the time is 7:50. so come back at 8 o'clock. 8 o'clock வரும், electrolytic cell start பண்ணுறோம் 8 o'clock. so we'll start electrolytic cell at 8 o'clock. clear? ஓகேவா? till then take a break, ஒரு 10 minutes break தரேன், ரெஸ்ட் ரூம் போய்க்கோங்க, ஆர் ஜஸ்ட் ரிவைஸ் வாட் இஸ் டன் till now. ஓகே, சொல்யூஷன் லெசன் எக்ஸாம் இருக்கா? டூ வெல். ஏதாச்சும் டவுட்னா நம்ம லெக்சர் பாரு, தெரிக்க விட்டுருப்பேன் சொல்யூஷனை. எஸ், ஓகே, 10 minutes break and then we'll come back by 8. ஓகே, எஸ், ரெஸ்ட் ரூம் போங்க, டேக் சம் பிரேக். ஓகேவா? இதுக்கு அடுத்து வரப்போகிறதுல ஒரு கொஷின் சான்ஸ், இதுவரையும் வந்ததில் 1 கொஷின், இதுக்கப்புறம் வரப்போகிறதுல ஒரு கொஷின், அண்டு கொரோஷன் அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் பேட்டரி அண்ட் செல்லில் ஒரு கொஷின். ஓகே, ஸோ மொத்தம் நான் 2 to 3 கொஷின் சொன்னேன்னா. எலக்ட்ராலிசிஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? எலக்ட்ராலிசிஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இவ்வளோ நேரம் இ செல், அப்புறம் எலக்ட்ராலிசிஸ், அப்புறம் மோலார் கண்டக்டன்ஸ், அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கெட் ரெடி. until then, take break. Bye.
Yes. Yes, yes, yes. Everybody, the break is over, buddy. Yes. அனைவரும் திரும்பவும் ஐயோ கொஞ்சம் பிரேக் விட்டாலே இருக்கிற 10 பேரும் போயிடுறாங்க. இதுக்கு தான் என் பிரேக் விடவே பயமாக இருக்குது. ஆனால் பிரேக் விடாமல் நடத்தினா ஒரு மாதிரி கடுப்பாக இருக்கும். எஸ் எஸ் 8 o'clock ஆயிடுச்சு. ப்ளீஸ் கம் பேக். போனவன் திரும்ப வாங்கடா. சுகம். ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணுவோம். And then we'll continue with the lecture. Yes, shall we start? We are going to see electrolytic cell. So the break is over. Yes, the break is over. Everybody get back to the seat. Coming to electrolysis. Okay, electrolysis. We are going to see electrolysis. Okay, yeah buddies, come back. The break is over. Electrolysis is a huge topic, but vital topic. Half an hour electrolysis முடிக்கிறோம். என்ன சொல்றீங்க? Yes, everybody, just ஒரு thumbs up போடுங்க. Thumbs up போட்டிங்கன்னா we'll start electrolysis. One question guaranteed in NEET 2026 ஷோர் ஷாட். என்னமோ வரும்னு தோணுது. நான் மார்க்கும் பண்ணிடுறேன். இது வரும், நான் அதை மார்க் பண்ணுறேன். ஸோ இதுலேருந்து எனக்கு என்னமோ வரும்னு தோணுது. ஓகே ஓகே, எலக்ட்ராலிசிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஆனால் 2 வருஷம் கொஷின் வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் இதில் வந்துச்சா ஞாபகம் மறந்து போச்சு. ஸோ நான் முன்னுதாரணமாக மார்க் பண்ணுறேன். எலக்ட்ராலிசிஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேரண்டீட். எஸ். ஸோ வாட் இஸ் எலக்ட்ராலிசிஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், it is non-spontaneous reaction. So இது வந்து ஒரு non-spontaneous reaction. Electrolysis is a non-spontaneous reaction occur with help of electricity. Occur with help of electricity. Okay va? So it is a non-spontaneous reaction which occur with help of electricity. Okay va? In this, electrical energy is converted into chemical energy. Electrochemical cell chemical energy is converted into electrical energy. In this, electrical energy is converted into chemical energy. So the electrical energy is used to do a non-spontaneous reaction.
ஸோ எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லில் என்ன நடக்கும்? எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லில் chemical electrical energy is used to do a non-spontaneous reaction. இப்போ ஒரு non-spontaneous reaction to occur a non-spontaneous reaction, electrical energy is used. ஓகேவா? Fine. Okay. We'll see what is construction. அப்படியே கொஞ்சம் குழப்பம். ஓகே. ஸோ இது ஒரு பேட்ரி. பேட்டரியில் we know cathode is negatively charged, anode is negatively charged and cathode is positively charged. So this is a battery. இதில் குழம்பிராதீங்க, அப்படியே உல்ட்டாவும் நான் அங்கேயே சொல்லிட்டேன். anode which is negatively charged and this is cathode which is positively charged is connected to an electrode. இது ஒரு electrode. So positive charge ஓட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால this is positive. And we have connected with this with another electrode which is negatively charged. ஓகேவா? இது ஒரு சொல்யூஷன் டப்பில் இருக்கு. ஓகேவா? ஓகே. ஓகே. ஸோ கேத்தோடோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது இட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு. அண்ட் கேத்தோடோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தியா, தட் இஸ் கால்டு ஆனோடு. இஸ் இட் ஓகே? அண்ட் ஆனோடோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தியா, தட் இஸ் கேத்தோடு. ஐ டோல் யூ வை. ரொம்ப குழப்பற இது. பேட்டரியில் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஒன் இஸ் ஸோ பேட்டரியில் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு இஸ் கேத்தோட் அண்ட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஒன் இஸ் ஆனோடு. ஆனோடில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும், கேத்தோடில் ரிடக்ஷன் நடக்கும். ஸோ கேத்தோடு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு, கேத்தோடுக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது எலக்ட்ரோடு இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் and that is the one which is connected, the electrode which is connected to the cathode of the battery is anode and the electrode which is connected to the anode of the battery is cathode. ஓகேவா? பேட்டரியோட ஆனோடு கனெக்ட் ஆயிருந்தா தட் இஸ் கேத்தோடு அண்ட் த பேட்டரியோட கேத்தோடுக்கு கனெக்ட் ஆயிருந்தா தட் இஸ் ஆனோடு. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு மாதிரி குழப்பம். எஸ் ஓகே. இப்போ ஆனால் ஒன்று மட்டும் மாறாது. ஆனோடில் எப்பவுமே ஆக்சிடேஷன் தான் நடக்கும், கேத்தோடில் எப்பவுமே ரிடக்ஷன் தான் நடக்கும். இது மட்டும் என்றைக்குமே மாறாது. ஓகேவா? ஆனோடில் எப்பவுமே ஆக்சிடேஷன் தான் நடக்கும், கேத்தோடில் எப்பவுமே ரிடக்ஷன் தான் நடக்கும். ஓகே. ஸோ இதில் in this electron flow from anode to cathode externally and from cathode to anode internally and cathode to anode internally. ஸோ இது என்ன சொல்ல வராங்க? ஸோ வெளியே ஒயரில் எலக்ட்ரான் வந்து ஆனோடில் இருந்து கேத்தோடுக்கு போகுது. ஓகேவா? அண்ட் வித்தின் சொல்யூஷனில் எலக்ட்ரான் வந்து ஆனோடு, ஓகேவா, கேத்தோடு டு ஆனோடு போகுது. கேத்தோடு டு ஆனோடு. பிட் கன்ஃபியூசிங் ரைட்? எஸ், அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் ஆனோட்லேருந்து கேத்தோடு போகுது. ஓகேவா? வித்தின் த சர்க்கியூட் எலக்ட்ரான் வந்து கேத்தோடு டு ஆனோடு போகுது. ஓகேவா? கேத்தோடு டு ஆனோடு போகுது. புரியுதா? சொல்யூஷனுக்குள்ளே கேத்தோட்லேருந்து ஆனோடுக்கு போகுது. ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். அண்ணா ஒரு மோட்டிவேஷனே இல்லாமல் படிக்கிறேன், ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாமுக்கு முடிஞ்சு. ஸோ நீ ஸ்டேட் போர்டுக்கு எவ்வளோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கியோ அதை பொறுத்து தான் உன் நீட் மார்க்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும். ஓகேவா? நீ ஸ்டேட் போர்டுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தானா இட் இஸ் லைக் அ ரிவிஷன் தான். ஓகேவா? நீ உன் போர்டு எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணனா யூ கேன் 40 days இஸ் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம். ஓகேவா? ஸோ ஓகே, இந்த 2 எலக்ட்ரோடு ஒரு சொல்யூஷனில் இருக்கும். அது என்னென்ன ஸோ இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் பார்த்துட்டோம். எலக்ட்ராலிசிஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு. இப்போது ப்ராடக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ராலிசிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராடக்ட் ஆஃப்
எலக்ட்ரோலைசிஸ். ஓகேவா? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். குழப்புற ஒரு இது. ஓகேவா? ஃபைனலாக ஒரு ஷார்ட்கட்டும் சொல்லி தருவேன், டோன்ட் வரி. அண்ணா ஒரு மோட்டிவேஷனே இல்லாமல் படி, அதான் இப்போ தான் கமெண்ட் பண்ணேன். ஓகேவா? ப்ராடக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ராலிசிஸ், ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட். எக்ஸாம்பிள்ஸை வச்சு தான் இதை நாக் அவுட் பண்ணும், எக்ஸாம்பிள்ஸோட. இப்போ மோல்டன் NaCl சொல்யூஷனை நீ எலக்ட்ரோலைசஸ் பண்ணுற. வாட் இஸ் த எலக்ட்ரோலைட்டிக் ப்ராடக்ட்? மோல்டன் NaCl என்ன இருக்கும்? வெறும் Na+Cl- வாட்டர் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ பியோர் NaCl தான் மோல்டன் NaCl. ஸோ ஓகே, அப்போது இது பிரிஞ்சு என்ன தரும்? Na+ தரும், Cl- தரும். ஸோ முதல்ல ஆனோடு எலக்ட்ரோடில் நடக்கும். ஆனோடு வந்து என்ன, இதில் ஆனோடு வந்து இதில் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு. ஓகேவா? ஆனால் அது எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்லில் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். இங்கே கேத்தோடு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ், ஆனால் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்லில் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். ஸோ அது மட்டும்தான் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ ஆனோடில் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், அப்போ நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இங்கே வந்துடும். இங்கே நான் என்ன சொன்னேன், என்ன நடக்கும்? ஆக்சிடேஷன். அப்போது ஆக்சிடேஷன் நடக்கும். அண்டு இங்கே ரிடக்ஷன் நடக்கணுமா? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட். ஒன்று வந்து குளோரின் கேஸ், இன்னொன்று வந்து சோடியம் மெட்டல். திஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ராலிசிஸ் ஆஃப் மோல்டன் NaCl. இப்போது we'll see aqueous NaCl, very important. Aqueous NaCl, very important. Aqueous Cl என்ன, NaCl என்ன இருக்கும்? Na+Cl-, அப்புறம் aqueousன்றனால வாட்டர் இருக்கும். ஓகேண்ணா, தேங்க்யூ. எஸ், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆனோடு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், முதல்ல என்னென்ன ஆனோடில் ரிடக்ஷன் நடக்கும், எதில் ரெடியூஸ் ஆனோடில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் குளோரின் ஆக்சிடைஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா? இன்னொன்று வாட்டர்னு ஒருத்தர் இருக்கான் பார்த்தியா, வாட்டர், ஈ கேன் ஆல்சோ கெட் ஆக்சிடைஸ்ட். ஸோ வாட்டர் கேன் ஆல்சோ கெட் ஆக்சிடைஸ்ட். ஸோ இது ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. நான் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னு சொன்னேன்ல, இதில் எதோட வேல்யூ லெஸ் நெகட்டிவோ அதுதான் மோர் ஸ்பான்டேனியஸ். ஸோ இது சீரீஸில் போய் பார்த்தேன்னா செகண்ட் ஒன்னோட நெகட்டிவ் வேல்யூ அதிகம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன். அப்போது ப்ராடக்ட் வந்து குளோரின் கேஸ். அண்ட் கேத்தோடு, கம்மிங் டு கேத்தோடு. கேத்தோடில் என்ன நடக்கும்? ரிடக்ஷன் நடக்கும். இங்கே என்னென்ன இருக்குது? ஒன்று Na+ ரெடியூஸ் ஆகி சோடியம் மெட்டல் கொடுக்கும், இல்லை வாட்டர் ரெடியூஸ் ஆகும். வாட்டர் ஸோ ஆக்வஸ்ன்னு வந்தாலே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இரு. வாட்டர் ரெடியூஸ் டு ஃபார்ம் ஆக்சிஜன் +4 எலக்ட்ரான் +4H+. ஓகேவா? இது ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று நடக்கும், ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று. ஓகே, சாரி. ஸோ Cl- +2 hydrogen anode plus oxygen +4 electron +4H+. ஸோ இதுதான் ஆக்சிடேஷன். ஸோ இது ரெண்டில் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸில் பார்த்தேன்னா குளோரின் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் மோர் ஸ்பான்டேனியஸ், அப்போ குளோரின் தான். இப்போ இங்கே கேத்தோடில் சோடியம் ரெடியூஸ் ஆகும். அப்படி சோடியம் ஆகலைன்னா வாட்டர் இருக்கான் பார்த்தியா, அவன் ரெடியூஸ் ஆகும். அப்புறம் ஹைட்ரோஜன் கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ இது ரெண்டில் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸில் எது வேல்யூ நெகட்டிவ், லெஸ் நெகட்டிவ்னு கேட்டானா செகண்ட் ஒன் தான். ஏன்னா சோடியம் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் சோடியம் ஃபஸ்ட் இயர் குரூப் எலிமெண்ட் இருக்கிறதுலே கீழே இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஹைலி நான் ஸ்பான்டேனியஸ். அப்போது ஃபஸ்ட் ஒனோட செகண்ட் ஒன் மோர் ஸ்பான்டேனியஸ். அப்போது ஆனோடில் என்ன இருக்கும்? ஆனோடில் குளோரின் கேஸ் போகும். கேத்தோடில் என்ன இருக்கும்? ஹைட்ரோஜன் கேஸ் போகும். ஓகேவா? ஆனோடில் என்ன போகும்? குளோரின் கேஸ். கேத்தோடில் ஹைட்ரோஜன் கேஸ். ஓகே
one more thing, one more example. Dilute H2SO4 இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிளை பார்த்துட்ட. எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1 இது எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2. வில் சி எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 3. டைல்யூட் H2SO4. ஸோ என்னென்ன இருக்கு? ப்ரௌன் கோல்ல இருக்கே அது என்ன ப்ரோ? ப்ரௌன் கோல் புரியல. ஓ, குடிக்கிறது என்னவா? லெமன் டீ ப்ரோ. ஓகே, வேற எதுவும் நினச்சிடாதீங்க, கிளாஸ் நடத்துகிறேன். ஓகே ஃபைன். டைல்யூட் H2SO4 நமக்கு என்ன தெரியும்? டைல்யூட் H2H ப்ளஸ் SO4 -2 அண்ட் தென் யூ ஹேவ் வாட்டர் அலாங் வித் இட். ஏன்னா டைல்யூட் ஆர் ஆக்வஸ் ரெண்டுத்துலையுமே வாட்டர் இருக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேத்தோடில் என்ன? நம்ம எப்போவுமே ஆனோடு எழுதி தானே பழக்கம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆனோடில் ஐ டோல்ட் யூ இட் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட். ஓகேவா? ஆனோட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு. ஆனோட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு. அப்போ நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு என்ன? ஒன்று SO4 -2 இருக்குல்ல, அது வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஆக்சிடைஸ் ஆகும். இது ஆக்சிடைஸ் ஆகும். ஒன்று SO4 -2 ஆக்சிடைஸ் ஆகும், இல்லை வாட்டர் ஆக்சிடைஸ் ஆகும். ஸோ இது ரெண்டில் எது ஸ்பான்டேனியஸ்னா இது கிடையாது. செகண்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் மோர் ஸ்பான்டேனியஸ். அது ஏன்னா எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ், அதுக்கு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அண்ட் கம்மிங் டு கேத்தோட் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு. அண்ட் இதில் என்ன வாய்ப்பு இருக்குது? மொத்தம் 2 இருக்குது. ஒன்று ஹைட்ரோஜன் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடில் இருக்கிற H+ வந்து ரெடியூஸ் ஆகி ஹைட்ரோஜன் கேஸ் கொடுக்குறது, ஆர் வாட்டர் அண்டர்கோயிங் ரிடக்ஷன் டு ஃபார்ம் OH- ப்ளஸ் ஹைட்ரோஜன் கேஸ். ஸோ நீ ரெண்டுத்தில் எது கன்சிடர் பண்ணாலும் உனக்கு ஹைட்ரோஜன் கேஸ் தான் வருது. பட் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் மோர் ஸ்பான்டேனியஸ் தேன் செகண்ட் ஒன். ஏன்னா இதுக்கு ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் 0 நமக்கு தெரியும். இதோடது -0.86 வரும். ஸோ இது நெகட்டிவ்னா நான் ஸ்பான்டேனியஸ். ஓகேவா? So this is spontaneous. So at anode you have hydrogen gas. At cathode you have oxygen gas. Okay, at anode you have nitrogen gas and hydrogen gas, and at cathode you have oxygen gas. And last one or another example, that is concentrated sulfuric acid. இப்போ கான்சன்ட்ரேட்டடில் நோ வாட்டர். ஸோ நீ கான்சன்ட்ரேட்டட்னு வந்தால் வாட்டரை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேத்தோடில் என்ன? I told you oxidation takes place. SO4 further oxidized to SO2 8 - 7 plus 2 electrons. இது என்ன ஆகும்? இது ப்ராடக்டாக இதுவாக கூட இருக்கலாம். இது நம்ம அப்படியே ஆசிடாக எடுத்துப்போம். H2SO2O8 இது ஹைட்ரோலைஸ் ஆகி H2SO5 plus H2SO4 கொடுக்கும். ஓகேவா? அண்ட் அட் ஆனோட் சேம் 2H plus 2 electron will give you hydrogen gas. Now I am going to give you a shortcut. இந்த ஒரு ஷார்ட்கட் போதும். ஓகே அண்ணா, நீங்கள் எந்த கோச்சிங் சென்டர் போனீங்க? நான் என்னுடைய ரிப்பீட் வந்து நான் PSR பினாக்கல் நாமக்கல்ல பண்ண ப்ரோ. எஸ், ஓகே ஃபைன். ஓகே, now I am going to give a shortcut. If cation is first A and second A group element, then water undergo reduction. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட் இஃப் கேட்டையான் வந்து ஃபஸ்ட் ஏ அண்ட் செகண்ட் ஏ குரூப் எலமெண்ட் கேட்டையான்னா வாட்டர் அண்டர்கோ ரிடக்ஷன் டு கிவ் ஹைட்ரோஜன் கேஸ்.
புரியுதா? இஸ் இட் ஓகே? இப்போ if the cation is first A and second A group element, then the water undergo reduction. If anion is sulfate, phosphate இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா then water undergo oxidation. அவங்களுக்கு பதிலாக water undergo oxidation to give oxygen gas. இந்த 2 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கனாலே மொத்த எலக்ட்ராலிசிஸ் முடியும். ஏன்னா ஆக்வஸ் தண்ணி வந்து தான் எல்லாத்துலேயுமே விளையாடும் நடுவில் வந்து. ஸோ இந்த ஒரு ஷார்ட்கட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கினீங்கனாலே மோஸ்ட் ஆஃப் தி கொஷின் முடிஞ்சிடும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி கொஷின்ஸ் இந்த ஒரு 2 ஷார்ட்கட்லேயே முடிஞ்சிடும். பேசிக் எலக்ட்ராலிசிஸ் தெரிஞ்சுதான் போதும். அப்புறம் இந்த 2 பாயிண்ட்டை வச்சு நீங்கள் எக்ஸப்ஷன்ஸை கூட சால்வ் பண்ணலாம். அதையும் தாண்டி நீங்கள் இன்னும் எக்ஸப்ஷனலாக சால்வ் பண்ணணும்னா எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே ப்ரோ, ஓகே. ஏன் சொல்லுங்கள் பார்ப்போன்னா. என்னோட ஹைட்டாடா? ஓகே ஃபைன். எப்படி என் கெஸ் கரெக்டா? ஓகே. ஸோ நவ் வி ஹவ் சீன் எலக்ட்ராலிசிஸ். இப்போ நம்ம முக்கியமான பகுதிக்குள்ளே வந்துட்டோம். ஸோ ஒன் பார்ட் ஆஃப் தி கொஷின் அண்ட் கேட்குற ப்ராபபிலிட்டி வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் அட் ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட் இஃப் யூ எலக்ட்ரலைஸ் aqueous NaCl. வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் அட் கேத்தோட் அட் ஆனோட் வென் யூ எலக்ட்ரலைஸ் டைல்யூட் H2SO4. அப்படி கொடுத்துட்டு கொஷின் ஆப்ஷனில் இருக்கும். இப்போது எலக்ட்ராலிசிஸில் இதில் வரலன்னா கண்டிப்பாக இதில் வரும். என்னது? ஃபாரடேஸ் லா. வந்துட்டீங்க காய்ஸ். கம்மிங் டு தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் தி டுடேஸ் லெக்சர், ஃபாரடேஸ் லா. ஸோ நான் இதில் மார்க்கும் பண்ணிடுறேன். எலக்ட்ராலிசிஸில் ஃபாரடேஸ் லா இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீட்டுன்னு மார்க் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஃபாரடேஸ் லா. சும்மா எதுவும் தப்பா chill bro. Okay, so coming to Faraday's law. Okay va? Okay, shall we start? Faraday's law ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தம்ஸ் அப் போட்டு ஆக்டிவா இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க. அப்போதான் நம்ம மேலும் பயணிக்கலாம். Okay, yes. Shall we start Faraday law? பூலே போட்டேன். Yes. Shall we start Faraday's law? சும்மா போர் அடிச்சதுன்னு போல் போட்டோம்பா. ஓகே ஃபைன். ஜஸ்ட் கிவ் அ தம்ஸ் அப். போலில் எஸ்ன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் ஓகே ஃபைன். Coming to Faraday's law. Faraday's law ஆரம்பிக்கலாம்னா just give a thumbs up so that we can start Faraday's law. ஸோ எலக்ட்ராலிசிஸில் Faraday's law முடிஞ்சுன்னா Faraday's law அடுத்து you have ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன். எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனோட கண்டக்டன்ஸ், மோலார் கண்டக்டிவிட்டி, ஈக்குவேலன்ட் கண்டக்டிவிட்டி, and then you have different types of cells,
அடுத்து corrosion. பயணிப்போம் நண்பர்களே. Okay, fine. Okay, we'll start Faraday's law. That is first law of Faraday. It states the weight of substance produced at a particular electrode is directly proportional to charge passed through electrolytic solution. Okay va? So the amount of இப்போ லைவ் பார்க்குறதே நான் தானா? அதான் ஓ சூப்பர் கரெக்ட். நீ அப்புறம் இன்னொருத்தன் யாருன்னு தெரியல. ஓகே ஃபைன். First law of Faraday states that it is the amount of substance liberated or produced at a particular electrode is directly proportional to charge, where weight is charge current into time எழுதலாம். And work done is weight substance is equal to weight of the substance is equal to EIT by F. Okay va? This is the one where E is equivalent weight, V is equivalent weight, F is Faraday, that is 96,500, and I is current and T is time. Okay va? Fine. Okay, அப்போ E by F na enna? Electrochemical equivalent. Okay va? Question la what is the electrochemical equivalent nu kepanga. Okay va? E by F is electrochemical equivalent. Okay va? adu mattum ஞாபகம் வெச்சுக்கோ. So the weight of substance is proportional to Q. Q வந்து நம்ம சார்ஜ் வந்து நம்ம current into time எழுதலாம். Proportionality-யை remove பண்ண we add a constant E by F, that is electrochemical equivalent. Okay, fine. Okay, correct? Yes. Now we'll one important point. 1 Faraday. Okay va? 1 Faraday இங்க நான் இருக்க சும்மா ஒரு பணி. Fine. So okay, 1 Faraday is equal to 96,500 coulomb. Okay va? 1 Faraday is equal to 96,500 coulomb. Fine. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, 1 Faraday charge deposit 1 gram equivalent. Okay va? 1 Faraday charge deposit 1 gram equivalent weight of substance. Very important point. 1 Faraday charge deposit 1 gram equivalent weight of substance. So இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் லவ் மொத்தமாக முடிக்கலாம். Just this one point, with this we can
நெஞ்சு எங்கிருக்கு? Okay. Come back. போதும். 1 Faraday of charge deposit 1 gram equivalent weight of substance. Okay, fine. அப்போ so for suppose oxygen to deposit 1 Faraday will deposit how much? So weight 1 gram equivalent weight of oxygen. 1 gram equivalent na evlo weight, which is 32 by gram. N factor of weight by n factor gives you gram equivalent weight. Gram equivalent weight, correct? Gram equivalent weight. So which is n factor of oxygen is, we know by this reaction we know the n factor of this oxygen, correct? Then oxygen or n factor 4, then which is equal to oxygen 8 grams தான் deposit ஆகும். 1 Faraday of the current will deposit 8 grams of oxygen. N factor for iodine, chlorine, bromine, fluorine இதுக்கெல்லாம் 2. Okay, is it clear? இதுவரையும் புரிஞ்சதா? Okay, question பாப்போம். 2 minutes. ஓகே அண்ணா, நான் இங்கே ஒரு ஆள் இருக்கேன். நீங்கள் டீச் பண்ணுறதை லேர்ன் பண்ணி நீட் கிராக் பண்ணுறேன், மாஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஈவன் இஃப் இட் இஸ் 1, நாட் அன் இஷ்யூ. பசிக்குது. Okay. With this, we'll solve a question in Faraday's law. Faraday's law வந்து ஒரு கொஸ்டின் பார்ப்போம். 96.5 ampere of current, 96.5 ampere of current is passed through copper sulfate of 0.1 molarity of 10 liter for 1000 seconds. Okay, weight of copper formed, volume of gas liberated at STP, and concentration of aqueous SO4 after electrolysis. ஸோ இந்த ஒரு கொஷினை வச்சு
entire thing will be cleared. ஓகேவா? ஸ்டே ஃபோக்கஸ். இந்த ஒரு கொஷின் ஃபோக்கஸோட பாருங்க, ஃபேரடேஸ்லாம் முடிஞ்சிடும். ஃபைன், கிளியர், ஓகேவா? ஷால் வி ஸ்டார்ட்? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் ஆஃப் கொஷின். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம will calculate the charge. Charge is equal to current into time. 96.5 into 1000, which is equal to 96,500 coulomb. ஓகேவா? ஸோ இதை நான் வந்து 1 ஃபேரடேன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா 96,500 coulomb. ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம். ஸோ 96,500 coulomb we know it is nothing but 1 ஃபேரடே. ஓகே, ஸோ முதல்ல 1 ஃபேரடேன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் aqueous காப்பர் சல்ஃபேட்டை எலக்ட்ரோலைஸ் பண்ண போகிறோம். முதல்ல கேத்தோடில் என்ன நடக்கும்? we know cathode is negatively charged. ஸோ கேத்தோடில் என்ன நடக்கும்? ரிடக்ஷன் நடக்கும். காப்பர் ப்ளஸ் 2 will gain 2 electrons to convert into copper metal. ஓகேவா? அண்ட் ஆனோடில் என்ன நடக்கும்? சல்ஃபேட் அயான் இருக்குது, வாட்டர் இருக்குது. நான் ரூலில் என்ன சொன்னேன்? சல்ஃபேட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பதிலாக வாட்டர் தான். ஓகேவா? வாட்டர் will undergo oxidation to produce oxygen and 4H plus 4 electron. ஸோ ஆனோடில் ஆக்சிஜன் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகுது, கேத்தோடில் காப்பர் மெட்டல் இதாகுது. அப்போது காப்பர் ப்ளஸ் 2 அயான்ஸ் கம்மி ஆகிட்டுருக்கு. ஓகேவா? காப்பர் ப்ளஸ் 2 அயான்ஸ் கம்மி ஆகிட்டுருக்கு. முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் வந்து கேத்தோடில் ரிபுலேட் ஆகுதா? சாரி, ஆனோடில். ஆனோடில். ஸோ ஐ டோல்ட் யூ 1 Faraday deposit 1 gram equivalent weight of oxygen. கரெக்டா? கரெக்ட். அப்போது இது வந்து ஜென்ரல் ரூல். நான் எவ்வளோ ஃபேரடே இருக்கேன்ட்ட சேம் ஒரு ஃபேரடே தான். அப்போது 1 gram equivalent weight of oxygen எவ்வளோ? Oxygen is 32 weight by gram n factor என்ன? 4, which is equal to 8 grams. ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து 8 grams டெபாசிட் ரிலீஸ் ஆகும். அது அப்படியே லிட்டர்ஸில் போட்டேன்னா 1 mole will occupy 22.4 liters. ஓகேவா? அப்போ 1/4 moles எவ்வளோ ஆக்கியபை பண்ணும்? x லிட்டர்ஸா? அப்போ x will be 5.6 liters தானே. then 5.6 liters of oxygen will be released from anode. so 5.6 liters of oxygen liberated at anode. ஓகேவா? fine, this is one part of the question is over. இப்போ கேத்தோடில் என்ன சொன்னேன்? கேத்தோடில் காப்பர் ப்ளஸ் 2 is converting into copper. காப்பர் ப்ளஸ் 2 is converting into copper. ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது? சொல்யூஷன், காப்பர் சல்ஃபேட்டில் இருக்கிற சொல்யூஷனோட காப்பர் ப்ளஸ் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு காப்பர். அப்போ காப்பர் சல்ஃபேட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ? காப்பர் ப்ளஸ் 2 கான்சன்ட்ரேஷன் இனிஷியலி which is number of moles, molarity into volume. molarity எவ்வளோ? 0.1 into volume எவ்வளோ? 10 liter, which is equal to 1 mole. ஓகேவா? கரெக்டாக 1 mole. ஓகே, இப்போ முதல்ல 1 ஃபேரடே எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணோம்? வெயிட் பை n ஃபேக்டர் 2. ஓகேவா? ஓகே, அப்போ இதோட வெயிட் என்ன? காப்பருது 63.5/2, which is equal to 0.5 moles. ஸோ இது வந்து 0.5 moles. ஓகேவா? அப்போ காப்பர் ப்ளஸ் 2 டெபாசிட்டட் is 31.75 grams or half mole. அப்போது remaining concentration of aqueous copper sulfate என்னவா இருக்கும்?
ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட்டோட ரிமைனிங் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன? ஸோ காப்பர் ப்ளஸ் டூவோட ரிமைனிங் எவ்வளோ? அவ்வளோதான். ஓகே, காப்பர் ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ ரிமைன் ஆகுதோ அவ்வளோதான் காப்பர் சல்ஃபேட்டோ. ஸோ ரிமைனிங் இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியலாக 1 மோல் இருந்துச்சு, half moles எலக்ட்ரோல இது என்னப்பா காப்பராக மாறிடுச்சு. தென் யூ ஹேவ் அதர் half mole, ரைட்? அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் காப்பர் ப்ளஸ் 2 ரிமைனிங் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 moles by 10 liters, which is equal to 1/20, which is equal to 0.05 molarity. அப்போ copper sulfate final concentration is 0.05 molarity. ஓகேவா? Is it clear? With bye bye அண்ணா, see you soon. Okay, fine. So இந்த ஒரு question புரிஞ்சுதா? So this one question is really beautiful. With this first law you must have been cleared yourself. ஸோ இந்த ஒரு கொஷினை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் லா தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் லா புரிஞ்சுன்னா வில் கோ டு செகண்ட் லா. ஓகேவா? இஃப் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப், ஓகேவா, இது ஒரு ஈஸி லா தான், இதுலேருந்து மோஸ்ட்டாக கொஷின் வராது. அப்படியே வந்தாலும் நீ ஃபர்ஸ்ட் லா வச்சே கூட கேல்குலேட் பண்ணிடலாம். இஃப் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் is passed through two electrolytic cell. If equal amount of charge is passed through two electrolytic cell, then ratio of weight of compound formed in cell is equal to ratio of their equivalent weight. ஓகேவா? ஸோ சப்போஸ் இப்போ நம்ம 2 செல் எடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் 2 இருக்கு. இது ரெண்டுத்துக்கும் நீ சேம் சோர்ஸ் பேட்டரியிலேருந்து நீ கரண்ட் தர, ரெண்டுமே சீரீஸாக இருக்குது. ஓகேவா? திஸ் இஸ் ஒர்க். ஸோ வெயிட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் செல் 1, இது செல் 1, இது செல் 2, ரெண்டும் சீரீஸில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு in the same battery. So the current or charge passed through these two battery are same. Then ratio of the weight of the substance liberated or deposited in the cell 1 is W1, and weight of substance liberated in cell 2 is W2. Then their ratio is equal to the equivalent weight of the substance in first cell is to the equivalent weight of the substance liberated in the second cell. The weight of the substance liberated or produced in the first cell is to the weight produced in the second cell is equal to their equivalent weight in the first cell is to equivalent weight of the second. So this is the one. இது நீங்கள் இந்த லா படிக்கலனாலும் நீங்கள் இதில் வந்து கொஷின் வந்தால் சால்வ் பண்ண முடியும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லாவில் தெளிவாக இருந்தால் போதும். செகண்ட் லா வந்து ஈஸி தான். இதில் வந்து கொஷின் அப்படியே வந்தாலும் யூ கேன் சால்வ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லா. செகண்ட் லாலேருந்து கொஷின் வந்தாலும் யூ கேன் சால்வ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லா. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு நான் நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. ஃபைன், இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ வி ஹவ் கம் டு தி லாஸ்ட் 20% ஆஃப் தி சாப்டர். ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிஸ்கெட். ஸோ டில் நவ் ஏதாச்சும் டவுட் இல்லைனா தம்ஸ் அப் போடுங்க. இஃப் தெர் இஸ் எனி டவுட் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் வாட்ஸ் தி டவுட். Is it clear?
So if there is any doubt, you can ask. If not, just give a thumbs up so that we can move to conductance of solutions. Okay, wow. Yes. Yes. Fine. Yes. So conductance of electrolytic solution, conductance of an electrolytic solution. Coming to this, so based on conductivity, materials are classified into three types. Based on conductivity, it is inverse 1 by resistance. Okay, conductivity, based on conductivity, material are classified into three types. First, conductor, whose conductivity is around 10 power 4 to 10 power 7 ohm inverse meter inverse. And semiconductor, whose conductivity is in between 10 power minus 6 to 10 power 4 ohm inverse meter inverse. And insulator, whose conductivity is around 10 power minus 20 to 10 power minus 10 ohm inverse meter inverse. So these are the thing. So with conductivity it is conductivity is equal to 1 by resistivity, which is rho. So based on conductivity, three types of materials are possible. One is conductor, one is semiconductor, one is insulator. If the conductivity range between 10 power 4 to 10 power 7, it is a conductor. If the conductivity is ranging from 10 power minus 6 to 10 power 4, it is a semiconductor. If the conductivity is from 10 power minus 20 to 10 power minus 10, then it is an insulator. Okay, இதோட ரேஞ்ச் இருக்கு பாத்தியா, இட்ஸ் வேரியபிள். ஒவ்வொரு புக்கில் ஒவ்வொன்று கொடுத்துருப்பாங்க.
Okay. Okay. We'll start at. So we'll start at 8:58. Okay. So till then, take a break.
sorry. Okay, I'll say you once again. Conductors are of two types. Okay, one is electronic conductor and other one is electrolytic conductor. Electronic conductor in the conductivity is due to flow of electrons flow ஆகிறனால conduction ஆகுது. Example metal. இப்போ conductivity is due to if ions மூலியமா இப்போ கேட்டையான் ஆனையான் அது மூலியமா எலக்ட்ரான் பாஸ் அது மூலியமா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா தட் இஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்டர். எக்ஸாம்பிள் NaCl சொல்யூஷன். ஓகேவா, அதுதான் சொன்னேன். ஓகே, நவ் ஃபார் எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்டர்ஸ் த கண்டக்டிவிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன், ஸோ எலக்ட்ரானிக் கண்டக்டர்ஸோட கண்டக்டிவிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் one, structure of metal. So structure of metal and other number of valence electron. If on the metal valence electron adhigana it will have more conductivity. And other is temperature. With increase in temperature electron வந்து outermost orbit ல இருந்து ஈஸியா வெளியே வந்துரும். அப்ப conductivity will increase with increase in temperature. And பத்தியா தப்பு பண்ணிட்டேன், ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். அப்போ கண்டக்டிவிட்டி வில் டிக்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். சாரி, ஒரு சின்ன மிஸ்டேக். வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் வி நோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ். அப்போது கண்டக்டிவிட்டி வில் டிக்ரீஸ். ஸோ கண்டக்டிவிட்டி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர். இது வந்து எதுக்கு? ஃபார் எலக்ட்ரானிக் கண்டக்டர்ஸ். ஓகேவா, ஃபார் எலக்ட்ரானிக் கண்டக்டர்ஸ் the conductivity is inversely proportional to the temperature. ஓகேவா, ஃபைன். now coming to ionic conductors. Ionic conductors or electronic conductors ரெண்டுமே ஒன்று தான். ionic or electrolytic conductors. Ionic conductors or electrolytic conductors. ஓகேவா, இதுதான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இது என்ன? the conductivity is due to flow of electrons. Ions conductivity is due to flow of ions. ஓகேவா, ions மூலியமா கரண்ட் பாஸ் ஆக போகுது. ஓகே, அதில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியும்? ரோ எல் பை ஏ. ஓகேவா, we know the resistance is rho L by A, where R is resistance of the solution. Resistance of solution, where R is the resistance of solution. Rho is resistivity. That is, rho is resistivity or specific resistance or resistivity. So inga konja physics. Resistance is equal to rho L by A, where R is resistance, rho is the resistivity of solution, and L is length of electrolytic cell. So L is the length of electrolytic cell and A is the area of electrolytic cell. So area is area of electrolytic cell A, L is the length of the electrolytic cell. Okay va? And now what is resistivity? Resistivity depends only upon the material. Depends on type of electrolytic solution in the cell. So rho வந்து இப்போ aqueous NaCl அதுக்கு resistivity அது கான்ஸ்டன்ட். நீ லென்த் ஏரியா ஆஃப் த செல்லை நீ இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ரெசிஸ்டிவிட்டி சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி ஆன் த எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் இன் த செல். ஓகேவா, ஓகே. இப்போ யூ ஹாவ் அனதர் குவான்டிட்டி கால்டு conductance which is G. Conductance is equal to 1 by resistance. சொல்ல மறந்துட்டேன்.
L by A, this is called cell constant. This is called cell constant. So a SI unit of resistance is, ohm, and conductance is unit ohm inverse. Okay, we know 1 by resistance, 1 by ohm inverse. Okay, fine. Okay. Factors affecting conductivity. ஸோ நம்ம போன இதில் வந்து நம்ம எதுக்கு பார்த்தோம், எலக்ட்ரானிக் கண்டக்டர்ஸ் பார்த்தோம். அதில் என்னென்ன, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மெட்டல், நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், டெம்பரேச்சருக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னு பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இதில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன். ஓகேவா, வித் இன்க்ரீஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் conductivity increases. So with increase in concentration, conductivity of a electrolytic solution increases. Why? Because because it increases the number of ions in a per unit volume. Due to increase in ions. Okay. So with increase in concentration of electrolytic solution, the conductivity of electrolytic solution increases. It is due to increase in ions. Next one, nature of electrolyte. Nature of electrolyte, we know strong electrolyte have higher conductivity than weak electrolyte. Strong electrolyte has higher conductivity than weak electrolyte. Strong electrolyte have higher conductivity than weak electrolyte. Okay, fine. Yes. Yeah, strong electrolyte have higher conductivity than weak electrolyte na, because strong electrolyte dissociate faster to cations and anions. So அதுக்கப்புறம் cation and anion பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் they will conduct electricity. Okay. And C, nature of ions. If so, one important point, that is among cation, H plus has higher conductivity and among anion OH minus has higher conductivity. Okay, among cation H plus has higher conductivity, among anion OH minus have higher conductivity. Okay, then conductivity is directly proportional to charge of ion, and conductivity is inversely proportional to hydration size, hydrated ion size. ஓகேவா, இப்போ ஹைட்ரேட்டட் அயான் சைஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப சின்னஸாக இருக்கும். ஸோ மோர் ஈஸியாக அங்கே மொபைல் மூவ்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே, மொபிலிட்டினா ஈஸியாக மூவ் ஆகுது. ஸோ அப்போ ஹைட்ரேட்டட் அயான் சைஸ் சின்னஸாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் மோர் மொபைல், ஸோ மோர் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணும். ஓகேவா, ஃபைன். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெம்பரேச்சர். Temperature is directly proportional to conductivity. இது எலக்ட்ரானிக் கண்டக்டருக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல், ஆனால் எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்டருக்கு இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஃபைன். அண்ட் தி லாஸ்ட் ஒன் இஸ் conductivity is inversely proportional to viscosity. So இப்போ more viscous fluid will have lesser conductivity and lesser viscous fluid will have more conductivity. Viscous na
திக்னஸ் இப்போ ஹனி பார் ரொம்ப திக்காக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் மோர் விஸ்கஸ். ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் அதான் லிக்விடுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்காதுல்ல, ஃப்ரிக்ஷன் ஃபார் லிக்விட் இஸ் விஸ்காசிட்டி. ஓகேவா? ஸோ ஓகே, ஹையர் ஹை விஸ்காசிட்டி லிக்விட் வில் ஹேவ் லோவர் கண்டக்டிவிட்டி. ஏன்னா ஹை விஸ்கஸ் இருந்துச்சுன்னா அயான்ஸ் ஈஸியாக மூவ் ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ இட் வில் ஹேவ் லெஸர் கண்டக்டிவிட்டி. ஃபைன். இஸ் இட் ஓகே? ஃபைன், புரிஞ்சுதா? ஓகே, வில் கோ டு மோலர் கண்டக்டிவிட்டி. மோலர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கண்டக்டிவிட்டினா என்ன? 1 / ரெசிஸ்டிவிட்டி. அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஓகே, அண்ட் வி ரெப்ரசன்ட் கண்டக்டிவிட்டி வித் கே. கண்டக்டிவிட்டினா கே. ஓகேவா? வேர் கே இஸ் 1/ρ. ஓகே, now coming to the topic molar conductivity. Molar conductivity. How will you calculate the molar conductivity, which is lambda m? Molar conductivity. So molar conductivity na it is conductivity. It is conductivity of electrolytic solution containing 1 mole of electrolyte. ஓகேவா? இப்போ 1 mole of electrolyte, இப்போ electrolytic solutionல 1 mole of electrolyte எவ்வளோ கண்டக்டன்ஸ் கொடுக்குதோ, கண்டக்டிவிட்டி கொடுக்குதோ, that is molar conductivity, which is lambda m is equal to k/c. இது வித் யூனிட் பார்த்தோம்னா lambda is equal to k/c into 1000. k வந்து எந்த யூனிட்டில் இருக்கணும்? ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸில் இருக்கணும். ஓகேவா? ஓகே, clear? Where k is conductivity, okay, where k is conductivity, இது ஒரு மாதிரி ட்ரை தான், பட் நோ ப்ராப்ளம். அண்ட் c is concentration of electrolytic solution. ஓகேவா? clear? So now factors affecting molar conductivity. Factors affecting molar conductivity. So this one is really important. Direct questions are asked. Okay va? First, concentration. So conductivity na enna sonna, conductivity increases with increase in concentration, but molar conductivity decreases with increase in concentration. Okay va? Second one, nature of electrolyte. Idu change avadu. Nature of electrolyte, this don't change. Lambda m of strong electrolyte is greater than lambda m of weak electrolyte. So strong electrolyte have higher molar conductivity than weak electrolyte. Same for conductivity ku same da, molar conductivity ku same da. Okay va? Okay, now coming to nature of ion. Nature of ions liயும் same, நம்ம அதில் என்ன பார்த்தோமோ அதே தான். Among cation H plus and among cation H plus and among anion OH minus has higher lambda m. Okay va? Okay, and temperature is same. Temperature is directly proportional to molar conductivity. ஸோ நம்ம கண்டக்டிவிட்டியில் என்ன பார்த்தோமோ எல்லாமே அப்ளிகபிள், பட் எக்ஸப்ட் கான்சன்ட்ரேஷன். சேம் விஸ்காசிட்டி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு மோலர் கண்டக்டிவிட்டி.
Only difference is concentration. Okay, va? Okay. Coming to effect of concentration on lambda m for strong electrolyte, which is given by Debye-Huckel-Onsager equation. ஐயோ. ஸோ கிட்ட வந்துட்டோம். இதுக்கு அடுத்து பேட்ரி சிஸ் தியரி, அதை நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி வரும். அண்ட் தென் கரோஷன் நான் சொல்லித்தரேன். ஓகே, கரோஷன் ஐ வில் டீச் யூ. மோலர் கண்டக்டிவிட்டிக்கு அடுத்து ஈக்குவேலன்ட் கண்டக்டிவிட்டி, அதுக்கடுத்து கொரோஷன் போயிடலாம். ஏன்னா செல்ஸ் தெர் ஆர் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் செல், ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி செல். ப்ரைமரி செல் அது ஈஸி தான், அதை நீங்கள் தியரியில் புக்கில் படித்தா இட் வில் பி பாயிண்ட் விடாமல் படிக்கணும். ஸோ அதனால் யூ ரீட். Now coming to effect of concentration on lambda m for strong electrolyte. So this is given, for this there is a equation called lambda m is equal to lambda naught m minus a root c. Okay, va? Lambda is, this is Debye-Huckel-Onsager equation. Debye-Huckel-Onsager equation, where c is, lambda m is molar conductivity at concentration c, where lambda naught is molar conductivity at infinite dilution. அதாவது I told you with increase in concentration conductivity decreases. அப்போது peak conductivity எப்போ இருக்கும்? concentration nearly 0 இருக்கும்போது. அப்போது infinite dilution, that is concentration is equal to nearly 0. Okay, va? Okay. Also called limiting molar conductivity. இதுக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்குது, ஸ்டாண்டர்ட் கிராஃப் தான், lm root c, where slope is given by minus a. So this equation applicable only for strong electrolyte. Debye-Huckel-Onsager equation applicable for only strong electrolyte. Debye-Huckel-Onsager equation is applicable only for strong electrolyte. Okay, A is constant which depends on nature of electrolyte, where A is constant which depends on nature of electrolyte. Okay, va? Okay, fine. So A is a constant which depends on the nature of electrolyte. Fine. Okay, we know that lambda m increase with decrease in concentration. Yeah, why is it happening? With increase in concentration, interionic attraction increases. Interionic
attraction increases. So அதால என்ன ஆகும், conductivity, molar conductivity will decrease. ஓகேவா? இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக அயான்ஸ்க்கு இடையில இன்ட்ராக்ஷன் அதிகமாகிடும். அப்போ இன்டர் அயானிக் அட்ராக்ஷன் அதிகமாகறனால என்ன ஆகும், அந்த அயான்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்காது எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ண. ஸோ மோலார் கண்டக்டிவிட்டி will decrease. Coming to the last one, Coulr's law of Coulr's law of independent migration of ion. Independent migration of ion. இதுலேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நிறைய. ஓகே, ஸோ இது என்ன சொல்லுது? It states limiting molar conductivity of electrolyte is equal to limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to sum of limiting molar conductivity of cation and anion. Limiting molar conductivity of cation and anion. ஓகேவா? எப்படி இப்போ சப்போஸ் limiting molar conductivity of NaCl is equal to limiting molar conductivity of Na plus limiting molar conductivity of Cl minus. ஓகேவா? இப்போ limiting molar conductivity of Al2 SO4 taken 3 times, இதுக்கு எப்படி 2 times தான், ஏன்னா 2 அலுமினியம் இருக்குது. limiting molar conductivity of Al plus 3 and 3 times the limiting molar conductivity of SO4 minus 2 anion. So this is the thing. Okay va? Limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to sum of limiting molar conductivity of cation and anion. இது வந்து for applicable for strong and weak electrolyte. Ana Debye-Heckel-Onsager equation is applicable only for strong electrolyte. Okay va? Okay. Is it clear? இதிலிருந்து ஒரு important model மட்டும்தான் இருக்கு. That I'll tell you. The thing is, suppose if we have to find limiting molar conductivity of acetic acid, okay va? But he will give you the limiting molar conductivity of barium diacetobromide with X1, limiting molar conductivity of HCl as 2X2, and limiting molar conductivity of barium chloride as X3. Okay va? So இப்படி கொடுத்துருவான். How will you find it? எப்படி கண்டுபிடிக்க போற? How to find with these things? Okay, first thing, barium acetate இதில் நீ HCl ஆட் பண்ணனா 2 moles of HCl ஆட் பண்ணனா உனக்கு பேரியம் குளோரைடு கிடைக்கும், அப்புறம் 2 moles of அசிட்டிக் ஆசிட் கிடைக்கும். ஆனால் உனக்கு தேவை என்ன? அசிட்டிக் ஆசிட் 2 அசிட்டிக், அது 1 mole of அசிட்டிக் ஆசிட்க்கு. ஸோ நீ பேரியம் அசிட்டேட்டை 2 HCl ரியாக்ட் பண்ணனா யூ கெட் 2 moles of பேரியம் 1 mole of பேரியம் குளோரைடு அண்ட் 2 moles of அசிட்டிக் ஆசிட். இதில் நீ பேரியம் குளோரைடை மைனஸ் பண்ணனா
you get 2 moles of acetic acid. அதை divided by 2 பண்ணனா you get acetic acid. இது ஒரு ஷார்ட்கட் ஓகேவா. then lambda m for acetic acid is equal to x1 plus 2x2 minus x3 by 2. என்னடா இது ஒன்றுமே புரியலன்னு கேட்குறீங்களா. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அசிட்டிக் ஆசிடோட மோலார் கண்டக்டன்ஸ் தேவை. ஸோ பேரியம் அசிட்டேட்டு கொடுத்துட்டாங்க, ஹெச்சிஎல் கொடுத்துட்டாங்க, பேரியம் குளோரைட் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ முதல்ல பேரியம் அசிட்டேட் இதில் 2HCl ஆட் பண்ணனா உனக்கு பேரியம் குளோரைடு வரும், 2 moles ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் வரும். கரெக்டாக ஆட் பண்ண இதில் நீ பேரியம் குளோரைடை மைனஸ் பண்ணனா உனக்கு 2 moles ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் வரும். கரெக்ட். இதை நீ டிவைடட் பை 2 பண்ணனா 1 mole ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் வரும். ஸோ நான் அந்த ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது ஒரு மெத்தட் டு இந்த மாதிரி கொஷின் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் சொல்கிறேன். ஓகே ஃபைன். ஸோ calculation of alpha with help of lambda, that is given by alpha degree of dissociation is equal to lambda m by lambda naught m. Most important, alpha is degree of dissociation. Okay, coming to the last one, equivalent conductivity, that is lambda equivalent conductivity of. So equivalent conductivity na conductivity of 1 gram equivalent weight of electrolyte. 1 gram equivalent weight, 1 gram equivalent electrolyte. ஓகேவா. ஸோ 1 gram equivalent weight of electrolyte அந்த சொல்யூஷனில் எவ்வளோ கண்டக்டிவிட்டி கொடுக்குதோ that is equivalent conductivity, which is given by K by n into 1000, where n is normality. அங்கே lambda m என்ன K by m into 1000. ஸோ அங்கே மொலாரிட்டிக்கு பதிலாக இங்கே நார்மாலிட்டி, where K in ohm inverse meter inverse. ஓகேவா, ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ். ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாம் ஷார்ட் டாபிக், அதனால தான் டக்குன்னு போயிட்டுருக்கேன். ஓகே. ஸோ லாஸ்ட்டாக 2 டாபிக் இருக்குது. ஒன்று செல். ஓகேவா. ஒன்று செல்னா டைப்ஸ் ஆஃப் செல் இருக்குது. ஒன்று ப்ரைமரி செல், அனதர் ஒன் இஸ் செகண்டரி செல். ப்ரைமரி செல்னால் என்னென்னா, இது ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா உன்னால் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது. அது ஒரு டைம் அந்த பேட்டரியை யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா அதை தூக்கி போட்டுடணும். எக்ஸாம்பிள் லெக்லான்ச்சே செல், இன்னொன்று வந்து மெர்குரி செல். ஓகேவா. அப்புறம் செகண்டரி செல்னால் அதை நீ சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் லிட் ஸ்டோரேஜ் பேட்டரி, அப்புறம் நிக்கல் கேட்மியம் பேட்டரி. ஓகேவா. பேட்டரியை தானே சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணுவேன். ரிமோட்டில் நீ செல்லு போடுற, அதை நீ ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது. அதே நீ சில இதில் பேட்ரி போடுற பற்றியா, அதை ரீசார்ஜ் பண்ணி பைக்கில் ஆர்என், அது வந்து பேட்ரி. ஓகேவா. எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல் பார்த்தியா. ஸோ இப்போ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல் 2 இருக்குது, ப்ரைமரி செல், செகண்டரி பேட்ரி. ஸோ ப்ரைமரி செல் அது வந்து ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டானா தூக்கி போட்டுடணும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் லெக்லான்ச்சே செல், இது என்னப்பா லெக்லான்ச்சே. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஜிங்க் கேட்மியம், ஜிங்க் மெர்குரி, ஜிங்க் அமால்கம், மெர்குரி செல். லெக்லான்ச்சே செல், மெர்குரி செல் ப்ரைமரி செல்க்கு. செகண்டரிக்கு நீ சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று வந்து நிக்கல் கேட்மியம் பேட்டரி, இன்னொன்று வந்து லிட் ஸ்டோரேஜ் பேட்டரி. ஓகேவா. அண்ட் ஃபைனலாக ஹைட்ரோஜன் ஃபியூல் செல்லுன்னு ஒன்று இருக்குது. இது எல்லாமே புக்கில் இருக்குது, நீங்கள் படிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா தியரி உக்காண்ட நான் எழுத தான் முடியும், அதை எழுதுறதுக்கு நீ எழுதாமையே இருக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஆனோடு என்ன கேத்தோடு என்னன்னு கொடுத்துருப்போம், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஃபீச்சர்னு ஒன்று இருக்கும், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதோட செல்லு ஈஸி தான். ஓகேவா. செல்லை பொறுத்தவரையும் நீ என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், டைப்ஸ் ஆஃப் செல் இருக்குது, ப்ரைமரி செகண்டரி. எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லிட்டேன். ப்ரைமரிக்கு
லெக்லான்ச்சே செல்லு, மெர்க்குரி செல்லு. செகண்டரிக்கு வந்து நிக்கல் கேட்மியம், அப்புறம் நிக்கல் கேட்மியம் இன்னொன்று மறந்துட்டனே இப்போ தான் நான் ஐயோ இது ஒன்று லிட் ஸ்டோரேஜ் அப்புறம் நிக்கல் கேட்மியம். ஓகேவா? அடுத்து வந்து செப்பரேட்டாக ஃபியூல் செல்லுன்னு ஒன்று இருக்குது, அதுபடி. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் இண்டிவிஜுவலாக எப்படி படிக்கிறான்னா, ஆனோடு என்ன ஒவ்வொரு செல்லுக்கும், கேத்தோடு என்ன ஒவ்வொரு செல்லுக்கும், அப்புறம் ஓவரால் ரியாக்ஷன் நீ கேத்தோடு ஆனோடு கொடுத்தா ஓவரால் ரியாக்ஷன் நீ எழுதிடுவேன். ஸோ ஸோ ஒன்று கேத்தோடு, ஆனோடு அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் ஆஃப் தி செல், இது 3 படித்தாலே அந்தந்த ஒரு செல்லுக்கு இந்த 3 தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். ஸோ இதுக்கு வந்து மெமரைசேஷன் மட்டும்தான் இந்த இதுக்கு. இப்போ கடைசியாக வரப்போகிறது தான் கொரோஷன். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கொரோஷன் நான் க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, கொரோஷன் நான் உனக்கு க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வாட் இஸ் கொரோஷன்? ஓகே, ஸோ கொரோஷன் மட்டும் யூ லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. கொரோஷன் ஓகே, லாஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் டுடேஸ் சாப்டர் கொரோஷன். நான் செல் ஏன் விட்டேன்? ஐ டோல்ட் யூ பிகாஸ் அது வந்து தியரி, யூ கேன் ரீட் இட் பை யோர் ஓன். ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் foremost important topic, corrosion. Okay, shall we start the corrosion? Yes, corrosion start பண்ணலாம்னா just give a thumbs up. Yes, shall we start corrosion? Okay, we'll start corrosion. Okay, corrosion na enna? Simple, it is accumulation of metal oxides. So accumulation of metal oxides on surface of metal when exposed in air, when exposed in atmosphere. Okay va? Ipo it is accumulation of metal oxide on the surface of metal surface when it is exposed to atmosphere. Adhaan corrosion. Examples: rusting of iron is a corrosion. Rusting of iron. Tarnishing of silver. Apna silver karuthu poradhu. Tarnishing of silver. So tarnishing of silver. And formation of green color coat on metal. ஓகேவா? இது எல்லாமே கொரோஷன் தான். இரும்பு கம்பியை பார்த்துருப்ப, ப்ரௌன் கலரில் மாறி இருக்கும், தட் இஸ் ரஸ்டிங் ஆஃப் ஐரன். டார்னிஷிங் ஆஃப் சில்வர், சில்வர் கருக்கிறது. அப்புறம் சில மெட்டல்ஸில் நீ க்ரீன் கலரில் மேலே ஆல்கே வந்த மாதிரி பார்த்துருப்ப, தட் இஸ் அ கரோஷன். ஸோ கொரோஷன்னா என்ன? அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி மெட்டல். ஓகேவா? ஸோ இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் இஸ் ரஸ்டிங் ஆஃப் ஐரன். அது எப்படி நடக்குதுன்னா, சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங், ரஸ்டிங் இஸ் கொரோஷன் இஸ் அ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ராசஸ். ஓகேவா? எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ராசஸ். அது எப்படி நடக்குதுன்னா, ரஸ்டிங் என்ன? இட் இஸ் எ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ராசஸ். இது ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ன்னு வச்சுக்கோ. ஐரன் மெட்டலில் யூ ஹேவ் ஐரன் ஆட்டம். கரெக்டாக? யூ ஹேவ் ஐரன் ஆட்டம். இந்த ஐரன் ஆட்டம் என்ன ஆகுனா, அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் இருக்குது பார்த்தியா, அது வந்து ஐரன் ப்ளஸ் 2 ஆக்சிடைஸ் பண்ணி விட்ரும். ப்ரோ ஃபிசிக்ஸில் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது, 70 தான் வருது. கொஷின் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்? ஓகே, ஸோ இது ஒரு கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ், பட் இருந்தாலும் ஐ வாஸ் வெல் குட் இன் ஃபிசிக்ஸ். ஐ வில் கிவ் யூ அ ட்ரிக். ஃபர்ஸ்ட் கொஷினை மெதுவாக படிக்கணும். ஓகேவா? ரீட் த கொஷின் ஸ்லோலி அண்ட் ரீட் டில் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்படின்னா ஒரு முறை படித்து என்றைக்குமே புரியாது. ஸோ யூ ரீட் த கொஷின் 2 to 3 times அண்ட் எழுதிட்டு
கொஷினில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சைடில் ஹிண்ட் மாதிரி எழுது. ஓகேவா? கொஷின் ஹவு டு அப்ரோச் அதான் சொல்லிருக்கேன். ஓகேவா? கொஷினில் மல்டிபிள் டைம் ரீட் பண்ணு. கொஷினில் என்னென்ன குவான்டிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுது. அண்ட் என்ன கேட்குறாங்கன்றது கொஷின் மார்க் போட்டுக்கோ. நீ எழுதணும் சைடில் அப்படியே ரஃப் பேப்பரில் இந்த மாதிரி எழுதி போடும். இப்போது இந்த கொடுத்துருக்கிறதையும் கேட்குறதுக்கும் ரிலேட்டடாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும். நீட்டை பொறுத்தவரையும் இதே தான். ஃபார்முலா எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு கொஷினை போய் அங்கே படிச்சுட்டு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிட்டு என்ன கேட்குறாங்கன்னு கடைசியில் எழுதிப்பார். ஓகேவா? சரி, இப்போ சப்போஸ் ஃபிசிக்ஸில் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஓகேவா, கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் கிவன், லென்த் இஸ் கிவன், ஏரியா இஸ் கிவன் அண்ட் வாட் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இது நாலுத்தையும் ஒன்று சேர்க்குறது என்ன? ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ. அவ்வளோதான். ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். கொஷினை தெளிவாக படிக்கணும். என்ன கேட்குறாங்கன்றத ஃபைனலாக இந்த மாதிரி எழுதி கொஷின் மார்க் போடணும். அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கான்னு யோசிக்கணும். அவ்வளோதான். ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரையும் நீட் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரையும் இந்த ஒரே ஸ்டெப்பில் முடிச்சிடலாம். அப்படி இல்லையா, ஒன்றுத்துலேருந்து இன்னொன்று எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். லைக் எக்ஸாம்பிள் தரேன். இப்போ தானே பார்த்தோம். ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஆனோடு கொடுத்துருவான், E0 ஆர்னோடு கொடுத்துருவான், E0 கேத்தோடு கொடுத்துருவான், கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருவான், கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருவான். இ செல்லு கேட்பான். நமக்கு தெரியும் இ செல் இஸ் ஈக்குவல் டு E0 செல் மைனஸ் 0.0591/n log ஆஃப் Q. கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தால் Q கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். என்ன நம்ம ரியாக்ஷனை வச்சு சொல்லலாம். ஸோ E0 வேணும் இ செல் கண்டுபிடிக்க. E0 கண்டுபிடிக்க இன்டெரக்டாக இது கொடுத்துருப்பான். ஸோ ஒன்று சிங்கிள் ஸ்டெப்லேயே வந்துடும், இல்லைனா இன்னொன்றுத்தை கண்டுபிடிச்சி அது இன்னொரு ஃபார்ம். ஸோ ஓகேவா, கொஷினை மல்டிபிள் டைம் படி, அப்புறம் ஃபார்முலாஸை கேதர் பண்ணு. அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் த வே டு அப்ரோச் ஃபிசிக்ஸ். ஓகே, கம்மிங் டு ரஸ்டிங் ஆஃப் ஐரன். ஸோ ஐரன் ரஸ்டிங் ஆல் எனி கொரோஷன் இஸ் எ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ராசஸ். கரோஷன் இஸ் எ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ராசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்குது? சப்போஸ் இது ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ன்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? மெட்டல் ஆர் ஐரன் மெட்டல் சர்ஃபேஸ். ஓகேவா? இதில் ஐரன் ஆட்டம் இருக்குல்ல, இந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணும்? அட்மாஸ்பியர் ஆக்சிஜன் ஐரனை ஆக்சிடைஸ் பண்ணி விட்ரும், Fe-லேருந்து Fe+2க்கு. அப்புறம் அப்போ என்ன, இந்த ரியாக்ஷன் கேத்தோடில் இது வந்து இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது பார்த்தியா, அது கேத்தோடு மாதிரி, சாரி ஆனோடு மாதிரி. ஆனோடு 2 iron atom will convert into 2 Fe+2 plus 4 electrona. இப்போ கேத்தோடில் இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சிஜன் இருக்குது பார்த்தியா, ஐரனை அதான ஆக்சிடைஸ் பண்ணுச்சு. அது வந்து என்ன பண்ணுது, ஐரன்லேருந்து வர ஆட்டம் எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்து வாட்டராக மாறிடும். ஓகேவா? ஐரன் கொடுக்குற எலக்ட்ரானை வச்சு வாட்டராக மாறிடும். ஸோ அப்போ கேத்தோடில் என்ன நடக்குது? ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் 4 electron ஃப்ரம் ஐரன் will form plus 4H plus add பண்ண மாறேன்ட்டேன். 4H plus will give you 2 moles of water. கரெக்டா? கரெக்ட். இப்போ இது எல்லாம் ஆட் பண்ணனா you get 2Fe plus O2 plus 4H plus gives you 2Fe plus 2 plus 2 water molecule. This is the net reaction of rusting. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ கடைசியாக என்ன நடக்குதுன்னா, Fe+2 is further oxidized by oxygen in atmosphere to Fe+3. ஸோ Fe+3 வந்து 2 வந்து ஆக்சிஜனால் ஃபர்தர் Fe+3 மாறுது. ஸோ which forms Fe2O3. ஓகேவா? This combines with atmospheric vapor to form rust. ஓகேவா? இந்த ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆனது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற வேப்பரோட கம்பைன் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ரஸ்ட், தட் இஸ் Fe2O3.XH2O. இதுதான் ரஸ்ட். ஓகேவா? ரஸ்ட் இஸ் Fe2O3.XH2O. நான் கதையை திரும்பவும் சொல்கிறேன். மெட்டல் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற ஐரன் ஆட்டமை ஆக்சிஜன் வந்து Fe+2 மாற்றிடுது. ஓகேவா? அது ஆனோடில் நடக்குது.
இப்போது அதுலேருந்து வர எலக்ட்ரானை ஆக்சிஜன் வந்து எடுத்துகிட்டு ஹைட்ரஜனோட கம்பைன் ஆகி வாட்டர் கொடுக்கும். அது கேத்தோடில் நடக்குது. இப்போ அந்த ரியாக்ஷன் ஆட் பண்ணோன்னே யூ கெட் திஸ் ஃபைனல் ரியாக்ஷன். இப்போ Fe+2 ஃபார்ம் ஆச்சு பார்த்தியா, அது ஃபர்தர் இன்னும் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது. ஆக்சிஜனை வந்து அதை இன்னும் ஆக்சிடைஸ் பண்ணி விட்டுருது டு ஃபார்ம் Fe+3. அது வந்து இந்த Fe+3னா Fe2O3 தான் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த Fe2O3 ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பார்த்தியா, அது வேப்பர்ஸ் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற வேப்பர்ஸோட கம்பைன் ஆகி Fe2O3.xH2O ஃபார்ம் ஆகுது. இதுக்கு பேர் தான் ரஸ்ட். இது அப்படியே மெட்டல் சர்ஃபேஸில் ஒட்டிக்கும். ஓகேவா, ஃபைன். இப்போ ப்ரிவென்ஷன், இதை எப்படி தடுக்கிறது, ரஸ்டிங் எப்படி தடுக்கிறது? ஒன்று வந்து கோட்டிங் வித் பெயிண்ட் ஆர் பிஸ்ஃபினால். கோட்டிங் வித் பெயிண்ட் ஆர் பிஸ்ஃபினால், இது ஒன்று, இது ஒரு மெத்தட். ஸோ another one is it can be minimized by coating with metals like tin which is non-reactive. ஓகேவா, இப்போ நான் ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ், டின்னு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியாது. 80% ஆஃப் தி சிலபஸ் நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்கியா, எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது? எரர் மட்டும் பார்க்கவா? ஆமாம், பெஸ்ட்டு. அப்புறம் உனக்கு எந்த சாப்டரில் கான்ஃபிடென்ஸ் கம்மியாக இருக்கோ அது ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணு. அப்புறம் கடைசியாக உக்காந்து நீ எல்லா சாப்டர்லேயும் மீன்ஸ் எல்லா கொஷின் பேப்பர் ப்ரீவியஸாக சால்வ் பண்ணியிருப்பா பார்த்தியா, மார்க் டெஸ்ட்டு. அதில் நீ தப்பு பண்ணது மட்டும் மார்க் பண்ணியிருப்ப. நீ கொஷின் பேப்பர் தெளிவாக அனலைஸ் பண்ணனா நீ தப்பு பண்ணது மட்டும் ரெட்டில் மார்க் பண்ணிடுவேன். நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன். டெஸ்ட்டு முடிஞ்சோடனே உக்காந்து டக்குன்னு கீ பார்த்துட்டு டிக் போட்டு எது தப்போ அதை மட்டும் சர்க்கிள் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ நீ அந்த சர்க்கிள் பண்ணதெல்லாம் உக்காந்து மறுபடியும் ரீரிவைஸ் பண்ணணும். அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் த வே ஃபைனல் டைமுக்கு. ஓகே, ஃபைன். ப்ரிவென்ஷனுக்கு என்ன, இட் கேன் பி கோட்டட் வித் பெயிண்ட் ஆர் பிஸ்ஃபினால், இது ஒன்று. இல்லைனா நான் ரியாக்டிவ் மெட்டல் இருக்கு, டின் மாதிரி மெட்டல்ஸ்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் ரியாக்ட் ஆகாது. ஸோ அதை வந்து ரியாக்டிவ் ஐரன் வந்து ஹைலி ரியாக்டிவ். ஸோ அதை வந்து அப்படியே கோட் பண்ணனா டின்னு மேலே வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் லேயர் மாதிரி இருக்கும். அப்படி இல்லைனா ஆர் by coating sacrificing metal like zinc and magnesium these sacrificing metal convert Fe+2 to Fe again. ஓகேவா, so these sacrificing metal convert Fe+2 to Fe and get oxidized. ஓகேவா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீ மேலே பெயிண்ட் கோட் கொடுக்கலாம், இல்லை பிஸ்ஃபினால் கொடுக்கலாம். அது மேலே கோட் பண்ணிட்டேன்னா அது ஒரு வே ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன். அப்படி இல்லையா, மேலே ஒரு நான் ரியாக்டிவ் மெட்டல் லைக் டின்னு வந்து மேலே கோட் பண்ணனா அது ஒரு மாதிரி இன்னர்ட் லேயர் மாதிரி, கீழே எதுவும் மற்ற இதோட ரியாக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா, அப்படி இல்லையா சாக்ரிஃபைசிங் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னா ஜிங்க் மெக்னீஷியம் என்ன பண்ணோன்னா மேலே கோட் பண்ணிட்டேன்னா ஐரன் வந்து ரெஸ்ட்டே ஆனாலும் ரீகன்வெர்ட் பண்ணும். Fe+2 ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அதை மறுபடியும் Feயாக மாற்றி விட்டுரும். அது ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும். ஓகே, அது வந்து Zn+2 மாறிடும். மெக்னீஷியம் +2 மாறிடும். ஓகேவா, அது ஆக்சிடைஸ் ஆகி Fe+2 ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பார்த்தியா, ரெஸ்ட்டு ப்ராசஸை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி விட்ரும். அது மறுபடியும் ஐரனாக மாற்றிடும். தட் இஸ் கால்ட் சாக்ரிஃபைசிங் மெட்டல். ஓகேவா, ரஸ்ட்லேருந்து மேபி வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி வே யூ கேன் ப்ரிவென்ட் ரஸ்டிங். ஓகே, எஸ், எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி அத்துடன் முடிவடைந்தது. அத்துடன் இல்லை, இத்துடன் முடிவடைந்தது. தலைவா 60% டெஸ்ட்டில் கெமிஸ்ட்ரி 121. வாட் ப்ரோ, ரொம்ப கம்மி. எஸ், நான் சொன்ன மாதிரி கொஷின் பேப்பர், பழைய கொஷின் பேப்பரில் உனக்கு புதுசாக இருந்த மாடல்ஸில் ஒரு புதுசாக ஏதாச்சும் நீ பார்த்துருப்பா பார்த்தியா அந்த டெஸ்ட்டில், அது அப்புறம் நீ எரர் பண்ணுது, இது ரெண்டை மட்டும் பாரு.
அப்புறம் ஃபைனலாக நீ முதல்ல வந்து எந்த சாப்டர் உனக்கு வீக்குன்னு தோணுதோ அதை ரீரிவைஸ் பண்ணு. அடுத்து கொஷின் பேப்பர் ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து எந்தெந்த கொஷின் உனக்கு புதுசாக தெரிஞ்சுதோ அதை பாரு. அப்புறம் எதெல்லாம் தப்பு பண்ணியோ பாரு. ஓகே ப்ரோ, இன்னும் முடியலை. சரி ஓகே, நான் 10க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். என்ன ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க? ஓகே ஓகேவா? ஸோ ரஷ்டிங் முடிஞ்சது. செல்ஸ்க்கு நான் விட்ட ஒரே ஒரு டாபிக் செல் வந்து 2 டைப், ப்ரைமரி செகண்டரி. ப்ரைமரிக்கு எக்ஸாம்பிள் லெக்லான்ச்சே செல். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து மெர்க்குரி செல். செகண்டரிக்கு வந்து நிக்கில் கேட்மியம் செல் ஆர் இன்னொன்று வந்து என்ன லிட் ஸ்டோரேஜ் பேட்டரி. ஓகேவா? ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ப்ரைமரி செல் வந்து ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டா தூக்கி போட்டுடணும். செகண்டரி செல்னால் நீ அதை காலி ஆயிடுச்சுன்னா ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். பேட்டரியை ரீசார்ஜ் பண்ணி மறுபடியும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதில் நீ என்னென்ன நான் விட்டேன்னா, இண்டிவிஜுவல் செல்ஸோட கேத்தோடு என்ன, ஆனோடு என்ன எலக்ட்ரோலைட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ லெக்லான்ச்சே செல்லுக்கு ஒரு ஆனோடு இருக்கும், கேத்தோடு இருக்கும், எலக்ட்ரோலைட் யூஸ்டு இருக்கும். அதே மெர்க்குரி செல்லுக்கு வேறு இருக்கும். ஸோ அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோடு கேத்தோடு அண்ட் ஆனோட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் யூஸ்டு இன் அ பர்டிகுலர் செல். இந்த மூணுமே ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும். என்னென்ன? கேத்தோடு, ஆனோடு, எலக்ட்ரோலைட் யூஸ்ட். ஸோ இந்த மொத்தம் 4, ப்ரைமரி செல்லில் 2, செகண்டரி செல்லில் 2. இது 4 மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா செல்லு முடிஞ்சு. கடைசியாக ஃபியூல் செல்லுன்னு ஒன்று இருக்கும். அது ஈஸி தான், மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் இருக்காது. அவ்வளோதான். இந்த லெக்சர் ப்ரோ லைவ் அட்டன் பண்ணல, ஹேவ் டு சி நவ். ஓகே குட் தப்பில்லை, யூ கேன் கோ வாட்ச். ஓகே, அதான் சொல்கிறேன். ஸோ நான் செல்லுன்ற ஒரு டாப்பிக்கை மட்டும் விட்டுருக்கேன். அண்ட் கொரோஷன் பார்த்துறேன். வி ஹவ் சீன் கொரோஷன் வந்து மேபி எனக்கு இன்னும் கேட்கல. ஒரு 2-3 இயர்ஸாக தே ஹவ் நாட் கான் டு கொரோஷன். பட் கொரோஷன் இஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். பயோ தான் என்ன பண்ணுறதுன்னு ப்ரோ தெரில. 25 லெசன் இருக்குது. வெயிட்டேஜ் சாப்டர் மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். பயோ 30 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு சாப்டர் ரிவைஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. பயோ புக்கு தானே படிக்கும். ஸோ நீ இந்த சாப்டர் எனக்கு தெரிஞ்ச ரிவிஷனாக இருந்தால் யூ மஸ்ட் ஹவ் ஸ்டடிட் ஈச் சாப்டர் 10 முறையாச்சும் என்சிஆர்டி படிச்சிருக்கணும். ஸோ வித் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீ என்சிஆர்டியில் ஒரு சாப்டர் நீ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 15லேருந்து 20 முறையாச்சும் படிச்சிருக்கணும். அப்போ தான் மண்டையில் நிற்கும். நான் அதை விட அதிகமாக படித்தேன். கடைசியில் பயோ மண்டையிலே நிற்கல. போய் 2 கொஷின் தப்பு பண்ணேன் பயோவில். 2-1 ஞாபகம் இல்லை. பழைய ஓகே 2ன்னு நினைக்கிறேன், மறந்து போச்சு. ஓகே, அதான் 350 355 எந்த ஃபைன். ஸோ அதான் ஓகே. ஸோ ஏதாச்சும் இத்துடன் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி முடிஞ்சு. ஐ திங்க் இது ஒரு பெரிய லெக்சரில் ஒரு டீசென்ட் சைஸில் 3.5 hours. நம்ம பிளேலிஸ்ட்லேயே இருந்ததே பெருசுனா அயானிக் ஈக்குவிலிபிரியம் தான். யோப்பா, அது எங்கேயோ போயிடுச்சு. 5 மணி நேரம். ஓகே, ஓகேவா? ஓகே, த லெக்சர் ஹாஸ் பின் ஓவர். ஏதாச்சும் இருந்தால் ரைட்னா ஓகே. டோன்ட் வரி அஸ்வின் ஜெகதீஷன். மார்க் கம்மியாகுதுன்னு டிமோட்டிவேட் மட்டும் ஆகிடாத. டைம் இஸ் தேர். 40 நாள் இருக்குது. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது, நான் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அரவுண்ட் மார்ச் டைமில் திடீர்னு என் மார்க் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிச்சு. மார்ச்சில் ஸ்டார்டிங் செப்டம்பரில் என்னுடைய கோச்சிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இது என்னப்பா என்னுடைய ரிப்பீட்டிங் கோர்ஸ் செப்டம்பரில் ஆரம்பித்தேன். செப்டம்பர்லேருந்து ஐ வாஸ் டாமினேட்டிங் மை என்டையர் இன்ஸ்டியூட். சடனாக மார்ச்சில் என்னாச்சு, என் மார்க் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிச்சு. என் கெமிஸ்ட்ரி சார் ஒரு மாதிரி திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவர் பதட்டமானாரோ இல்லையோ, எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பதட்டம். ஸோ சடனாக குறையிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ நீ என்ன பண்ணணும், உனக்கு நீயே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும். திடீர்னு டீச்சர்ஸாக எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி சார் சடனாக என்னை திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. என்னடா ஆச்சு அப்படின்ட்டு. ஸோ அதான் சடனாக மார்க் குறையும், அதுக்கு டிமோட்டிவேட் மட்டும் ஆகிடாத. ஓகே, எஸ். ஸோ நான் அதான் சொல்லுவேன், குறையிற மாதிரி இருக்கும். நீ கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்தேன்னா எண்ட் ஆஃப் தி டே உனக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கும்.
Okay, clear? ஏதாச்சும் இருந்தால் இப்பயே கேளுங்க. அவ்வளோதான், லெக்சர் முடிஞ்சு. எப்பா so first lecture was chemical kinetics, second one is electrochemistry. So from each chapter 3 questions are maximum. So around 6 marks, around 24 marks இன்னைக்கு நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம், which is high weightage chapters. Okay, 24 to 28 marks. ஓகேவா? அண்ட் 20க்கு மேலே ஷோர் கேரண்டட். இன்னைக்கு 2 சாப்டரில் 5 questions are guaranteed. 6 to 7 is also a chance factor. 6 to 7 கூட வாய்ப்பு இருக்குது, ஆனால் 5 questions are really guaranteed. ஸோ அப்போ 20 marks guaranteed, 24 to 28 சான்ஸ் இருக்குது. மேபி இந்த கொஷின், இந்த 2 சாப்டரை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கொஷின் பேப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோன்னு நினச்சா வாய்ப்பு. ஆனால் 20 marks, அதாவது 5 questions is guaranteed from both chapter, chemical kinetics and electrochemistry. ஓகேவா? 20 to 28 marks, 5 to 7 questions. ஓகே, ஃபைன், தேங்க்ஸ்ண்ணா. ஓகேடா. எஸ், ஷால் வி எண்ட் தி லெக்சர்? இல்லை ஏதாச்சும் வேறு ஏதாச்சும் கேட்கணுன்னாலும் கேளுங்க. எஸ், இஸ் தேர் எனி திங் ஐ கேன் டூ ஃபார் யூ? ஏதாச்சும் கேள்வினா கேளுங்க, இல்லை ஷால் வி எண்ட் தி லைவ்? Yes, yes. Okay, bye. So, shall we complete? Yes, we'll end the stream. Bye, bye.